move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that. Checking flag is out. Well done. Fantastic job. There are 4 letters. Van Siftout und Luca Colella auf der 9. Reihe. Hinterher die letzten 2 Piloten in den Top 20 sind Piloten 409, Noah Gounod und 412 Jaden Guschiken. 11. Reihe sind Noah Hörs und Adrian Bischoff, Magnus Schindler und Natalie Kreitz auf die 12. Reihe. Und dann danach kommt Klaus Barnett, Moritz Klein, Lars Ossenbeck, Christian Breiter, Khalil Soda, Anders Elkier, Ilian Ivov-Yankov, Cyrus Anestad Gargari, Joril Molema und Alexander Suhr. Insgesamt 34 Piloten. Und diese Strecke, eine lange Runde, 1315 Meter, Einrichtung mit der Uhrzeiger und Pole Position bleibt auf die rechte Seite am Start und Ziel. So this circuit first broke ground in 2019, first started hosting national and international competitions from 2020, just after the global pandemic.
and has hosted a wide variety of national and international championships. So, für dieses Qualifying Heat gibt es 11 Runden. Und an Spitze der Meisterwertung nach dem Saisonauftakt 6 Wochen früher der Pilot aus Holland, der Jaden Teen, ist den Führender in die Meisterschaft an diesem Moment. Wir haben nochmal 3 Termine nach dieses Rennwochenende hier in Ostdeutschland, in Mülsen. So, es ist wirklich knapp zwischen den Top 2 Piloten in die Meisterwertung für DSKC. Jaden Teen mit 91 Punkten, Matej Preuß, der bleibt auf die linke Seite seines Bildschirms, 88 Punkte. Ein ganz großes Feld dieses Mal für dieses erste Wertungslauf dieses Wochenende hier in Mülsen. War wirklich, wirklich heiß. Lufttemperatur 24 Grad. Und wir warten auf die letzten paar Piloten auf die Startaufstellung. Grüne Flagge am Hinten. Und jetzt kommt die Lichter für den ersten Mal dieses Rennwochenende hier in Mülsen. Wir sind bereit und los geht's. Guter Start auf Pole Position, aber Pech für den Eric Wess. Und Beschleunigung bis zum ersten Kurve. Aber gibt es einen Unfall um Start und Ziel mit 3 Piloten insgesamt. Jaden Guschik, Adrian Bischof und Christian Breiter. Und dann kommt ein Dreikampf am Spitze des Felds. Und wir haben ein Full Course Slow procedure has been initiated due to a 3-kart altercation just before the start-finish line. One driver still in their kart. Can't make out who it is. We have gone full course slow procedure. Und am ersten Start haben wir ein großes Unfall vorne von dem Start und Ziel. So, dieses Rennen ist jetzt neutralisiert durch den Full Course Yellow, den Full Course Slow. Und das Drehmoment durch den Hinterachsel in alle Karts, das ist warum wir starten wieder Formel 1. Aber das ist wirklich Pech für die 3 Piloten, Christian Breiter, Adrian Bischof und Jaden Guschiken. Aber das war ein guter Start bei der Matej Preuß von Pole Position und ein guter Sprung bis zum 2. Platz von 4. auf die Startaufstellung bei der Ruven Wilk, der Nummer 413. Manuel Kastel jetzt 3., Jeffrey Fixer jetzt 4. Aber was für ein Start bei der Rick Hartmann von 11. bis zum 5. Platz beim Start. So, das war der Hammer bei der Rick Hartmann. Rasmus Buchsbaum Andersen hat auf die 3. Hand gestartet, aber leider jetzt 6. vorne von der Walter. Tim Schott hat am 12. Platz gestartet, jetzt 8. Louis Esser bleibt 19 im Moment, vorne von den 423. Der Oskar Steinbach, der hat am 16. Platz gestartet, jetzt ist er 10. So, wir haben schon 2 Runden unter Full Course Slow. Das ist ein bisschen wie ein Virtual Safety Car in der Formel 1. So, das ist, wie ich früher gesagt habe, das ist wirklich Pech für 3 verschiedene Piloten. Es war wirklich eng am Start
Es ist immer so, wenn man sitzt in einem KC2-Kart und ja, man muss volle Beschleunigung geben, Vollgas geben. Und leider ist das Motorsport, wir alle wissen, was die Risiken sind im Motorsport. Und wir warten jetzt auf den Start bis wieder auf grüne Flagge. Und jetzt läuft es. Und kommt der Matej Preuß. Jetzt sind wir jetzt wieder grün. Und jemand hat vielleicht ein Gedächtnis, vielleicht ein paar Überholmanöver zu machen. Aber jetzt, es muss in einer Linie, normalerweise beim Full Course Slow, aber kommt der Jeffrey Fixer. Ja, das war eine gute Überholung für den Pilot aus Holland. So Jeffrey Fixer makes a move. And another driver makes a move into, that's turn 6. Aber den Vorsprung, dass der Matej Preuß hat im Moment, knapp in die Nähe von 1,5 Zehntel einer Sekunde. So, wir sind Runde Nummer 3 von 11. So, über Start und Ziel, Vorsprung für Matej Preuß, knapp in die Nähe von 10 Zehntel eine Sekunde, das 7 Zehntel eine Sekunde, Entschuldigung. Vorne von Jeffrey Fixer, jetzt auf 3., 4. Rick Hartmann von 11. bis zum 4. Position. Und jetzt kommt eine kleine Attacke von Tim Schott gegen Moritz Sachse. Aber der Shot ist nicht vorbei. Aber ich denke, dass der Ruben Wilk muss warten, auf was passiert zwischen ihm und der Jeffrey Fixer, der auf dem Maranello-Chassis steht. Und kommt Druck von hinten auf den Schutter von Fixer. Das ist der Rick Hartmann, der Nummer 468. Und spät gebremst bei der Fixer bis zum ersten Kurve. In der Nummer 450. So von 34 Starter haben. Oh, später Angriff bei der Jeffrey Fixer auf Ruben Wilk. Und jetzt ist der Holländer vorbei. Auch ist der Rick Hartmann vorbei. Jetzt ist der Dritte. Aber der Vorsprung, dass der Pilot aus Tschechien, der Matej Preuß, hat im Moment, ist über eine Sekunde. Und jetzt geht der Hartmann vorbei. Was für ein Rennen bei der Rick Hartmann. Von 11. Platz, jetzt 2. Und Fixer hat durch den Angriff nicht nur eine Position verloren, 2 Positionen. Weil der Ruben Wilk ist jetzt vorbei auf der Mach 1. Der Nummer 413. Und jetzt bis zum Kurve 5 kommt der Angriff. Wilk jetzt vorbei an Hartmann. Und wieder Angriff zwischen die beiden von Kurve Nummer 7. Und jetzt wieder ist der Hartmann vorbei am 2. Jetzt spät gebremst. Innerseits Kurve Nummer 6 geht der Fixer an Wilk vorbei für 3. Und es gibt ein paar Leute, die schon hat eine gute Leistung in dieses Rennen. Der Luca Walter von 8. bis zum 5. Position auf den Rennnummer 502. Auch der Loritz Sachse. Luca Colella hat auch eine gute Leistung in dieses Rennen. Anders Elkier, der Däner von 30. Jetzt hat er 15 Piloten überholen in dieses Rennen. Jetzt ist er 15. Aber das Zweikampf zwischen Wilk und Fixer geht immer weiter so. Und jetzt hinter die beiden sind der Luca Walter in der Nummer 502 auf den Sodikart. Aber Vorsprung für der Matej Preuß im Moment über 2 Sekunden nach 8 Runden. Jetzt knapp in die Nähe von 1,9 Sekunden. Schnellste Runde jetzt bei Rick Hartmann. 48,777. Und jetzt der Magnus Schindler in 25. Platz. Jetzt
48, 563. Aber dieses wirkliche harte Kampf zwischen, das war ein bisschen spät bei der, ich denke, das war der Rasmus Andersson aus Dänemark. Der war ein bisschen spät mit dem Angriff bis zum Kurve Nummer 6 gegen der Luca Walter. So Matej Proys leads comfortably. We can have 2 laps to go, and his lead was 1.9 seconds. It's 1.6. Rick Hartman is closing that gap. And there's a late dive and then some, a bit further back, going into turn number 6. Da ist Probleme da für, ich denke, das ist dann Luca Colella in den Startnummer 508. Der hat 2 Plätze verloren. War 9., hat um 18. Platz gestartet. Aber jetzt kommt der schnellste Runde von der Jeffrey Fixer. Jetzt kommt der Führende über Start und Ziel. So Matej Proys on the last lap of this race, 1.473 seconds. But what a showing by Rick Hartman in the number 468, up from 11th on the grid. Now runs second. Jeffrey Fixer third. Ruben Wilk, Luca Walter, Rasmus Andersson. Aber guten Start dieses Rennwochenende hier in Mülsen bei der Pilot aus Tschetschen, der Matej Proys. Und dann kommt die letzte 2 rechte Kurve hier am Mülsen. Von Start und Ziel mit einem Full Course Slow. Und jetzt ist das Rennen zum Ende. Matej Proys gewinnt das Rennen nach einem Full Course Slow an den ersten paar Runden in dieses ersten Qualifying Heat Gruppe B gegen C. Proys gewinnt. Was für eine Leistung bei der 468. Rick Hartman von 11. bis zum 9. Und den Vorsprung, das der Proys hat über Hartman am Start und Ziel bei dem schwarz-weiß karierte Flagge war 1,4 Sekunden am Ende des Rennens. Jeffrey Fixer war Dritter, vorne von der Kevin Wagner, der hatte um 10. Platz gestartet. Ruben Wilk war 5., vorne von Rasmus Buxbaum Andersen, Loris Saxo, Luca Walter, Yannick Remmert und Luca Colella. Das ist den Top 10. 11. bis zum 20. war Sven Jetre, Julian Bub, Noah Gounod, Eric Wess, Anders Elkier von 30. bis 15. Platz in dieses Rennen. Gute Leistung bei der Däner. Natalie Kreitz, 16. vorne von Manuel Kastel, Oskar Steinbach, Dirk van Sifthout und Noah Hurst. Morris Klein, Magnus Schindler, Tim Schott, Lars Ossenbeck, Ilian Ivov-Yankov, Louis Esser, Khalil Soda, Alexander Zer, Jori Molema, Cyrus Anistad Gagari, and Klaus Panner rounded out the 31 finishers, and the 3-kart incident, which saw one kart on top of another, eliminated Christian Peiter, Adrian Bischoff, and Jaden Gushiken. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on.
and until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job! there are 4 letters. Well, after a very dramatic opening DSKC race of the weekend, we go to DJKM, and here is your starting grid for what is a pretty international field here this weekend at Arena E in Mülsen. On pole position, Martina Rumlanova will start on the inside of the front row. She'll be joined by Germany's Maxim Becker, Milan Rossi and Mark-Alexander Reistrup will line up on row 2. Philippe Planeta and Matteo Mason round out on row 3. Look at Lukas Ubleis from Austria will be joined by Finland's Oiva Vetenranta on row 4, with South Africa's Emma Dowling and Germany's Nick Ried rounding out the top 10. Leopold Jouch starts 11th. Alongside him will be the current championship leader, Eric Poulsen, who took a clean sweep back at Marienburg 6 weeks ago. Emilia Olas and Peter Mikes round out row 7. Marketa Rumlanova and Benjamin Poulsen round out row 8. Head of Lennox Litzinger, Mel Le Marchand from France, Gustav Christensen, Jan Scheitel and Damien Zeller completing your 21-strong grid. Looks to be one driver that might be starting from the repair area, possibly.
And it is, well, there is one driver there. Oh, it's the 150 from South Africa, Emma Dowling. So, not too sure what's going on here. The 150 has got a mechanic just going over. There's a discussion being had. The rest of the field making their way through towards the back stretch here at Arena E in Mülsen, here in eastern Germany. And located between Zwickau and Liechtenstein here in the Saxony region of Germany, so northwest of the country. And about a 2.5-hour drive from Nuremberg International Airport, probably about 4 hours from Munich, if you decide to fly those particular locations. So the drivers are ready. Rumlanova and Becker on the front row. 10 laps, so just over 15 kilometres of racing. The red lights are on the gantry. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out. We go here in DJKM for the first time. Becker round the outside of Rumlanova and made it even before the apex of turn number 1. So the German in the 155 really got going. Milan Rossi looking to dive up the inside through into T5 on Rumlanova. Gets the move done as they're all fighting tooth and nail. As it looks like the 150 of South Africa's Emma Dowling has been released from the repair area as the field comes towards the back stretch for the first time. And Maxime Becker really starting to pull a little bit of an advantage, but the 144 of Milan Rossi trying to do what he can. Eric Poulsen's already up one place. Lennox Litzinger, Gustav Christensen, Damien Zeller are all up 4 places apiece. As now here comes Milan Rossi right on the back bumper of Maxime Becker. Rumlanova has caught them up. So if the 2 at the front start fighting, the 1 and 3rd is really going to get the advantage and get the double toe. Becker goes defensive. Nice strategic move there from the 155 as we have completed our opening lap. So they've come out of turn 5, now rounding into turn 6, 7, and 8, and 9. Well, they go through into turns 11 and 12. You can see there's a little bit of a dip. So they go down and up. And then to the higher point of the circuit here, the double right-hander turns 13 and 14. Battle behind Philip Planeta versus Mark Alexander Reistrup for what is 4th on the road. Rossi waiting for the opportunity. Some other battles happening a little bit further back. Aber was für eine Leistung für den Lennox Litzinger, der Startnummer 196, der hat 17. Platz qualifiziert. Jetzt in dieses erste Rennen von 2 ist der Deutsche jetzt auf jetzt ist er jetzt 8. Vielleicht könnte nochmal Leistung für der Deutsche über den letzten 8 Runden von 10 über dieses Qualifying Heat. Den ersten von 2 insgesamt. Wir haben nur 21 Piloten. Emilia Olas leider hat das Rennen nicht gestartet. Aber Rumlanova war knapp gegen die Mauer. Raus von Kurve Nummer 14. Rumlanova was skating with thin ice and the wall to the outside out of turn number 14. But Milan Rossi trying to put the pressure here on Maxime Becker. He's going to dive to the inside at turn number 3. Thinks better of it. Discretion being the better part of valor. As Becker bumps over the curbs coming through out of turn 5. So Emma Dowling putting in mid 52.7. So there was a discussion down with one of the members of the team that are helping to marshal the track. A big thank you to Strecken Crew KCT for their efforts as always. But Emma Dowling was due to start in 9th position. But she is starting to
close on in on those in front and might be making some headway as we speak. But still at the moment, Maxime Becker is continuing to lead the way. After this, we'll have we're basically about to hit half time here in this first of two qualifying heats for DJKM. Air temperature now is raised to 26 degrees Celsius. Wind to the east, 11 kilometers an hour. Humidity 51%, 25% cloud cover. There are some white clouds up above. There is some reports of some patchy rain in the local area. But Milan Rossi now again trying to close on in to Maxime Becker. They're about a kart length apart as they go up the run through 2 and into turn 3. Rossi is just waiting. Might decide to go and look for the bigger picture, let's say. But it will be a case that if he can get past Becker and get the victory, that won't hurt his cause at all. Mark Alexander Reistrup. Now, I have noticed there's been 3 drivers that have dropped out. There's been a few karts here or there. Eric Poulsen, Ivar Vetenranta, and Leopold Joux have all ended up retiring from the race. And we are having a bit of a rate of attrition. There are some instances that I haven't seen as such, but where drivers have got the deaded blue square against their names in the on the live timing. So we're going to be down to 15 runners. Meantime, the battle at the front end of the field is carrying on. Mark Alexander Reistrup, the Dane, is closing in on the battle in front. Now, Becker versus Rossi down the start-finish straights. So 3 to go, and the gap between them was 72 thousandths of a second. Milan Rossi, new fastest lap of the race, is going to look. Is he going to go for it this time? Oh, he probably felt he didn't have enough overspeed. You've got to try and time that exit out of turn 2, and you've got to expedite it very, very quickly. So, drivers still left: Becker, Rossi, Rumlanova, Reistrup, Planeta, Mason, Marqueta, Rumlanova, Lennox Litzinger, Gustav Christensen, who's now 9th, having started 19th. Mel Le Marchand up 8 places to 10th. Damien Zeller now 11th. And the gap between the top 2, just a fraction over a 10th. And Rossi's got to decide when to make the move. He's right in the slipstream of Becker, going into turns 3, 4, and 5. Still can't get the overspeed. I don't know whether Milan Rossi, now obviously with these hotter temperatures, the drivers are going to have to do a bit of conservation. It's not mainly about fuel I'm talking about, it's about themselves and their tyres. And, you know, they only have a limited amount of tyres per weekend, if that. But now it is going to be the case of what can Milan Rossi do against Maxime Becker? Well, once again, down the start-finish straight. And Martina Rimlanova is catching hand over fist at the minute. She was only 0.538 of a second behind the race leader, Maxime Becker, who has got a very, very hard-charging Milan Rossi. Rossi was looking to the inside, going out of that piff-paff chicane, coming through out of turns 4 and 5, and then they go through into 2 respective chicanes. But Becker nearly loses a moment there.
through. And, oh, well, there's a bit of a run to the line. Restrup's going to take third, but Becker's going to take the win from Milan Rossi by 57 thousandths. Mark Alexander Reistrup, Martina Rumlanova, and Philip Planeta round out your top 5. And it was 3/10 covering the top 4. Gap between 4th and 5th, 4.1 seconds. Lennox Litzinger from Germany made up 10 spots to finish 7th, ahead of Marketa Rumlanova, who started 15th, finished in 8th. Gustav Christensen started 19th, finished 9th. And our top 10 rounded out by Francis Mille Marchand in the 108. 8 places up from 18th to 12th. Damien Zeller started last, ended up 11th, ahead of Jan Scheitel in the 153, running out the top 12. Nick Reed, Emma Dowling, and Benjamin Poulsen are the last classified finishers. Lap 4, we lost Peter Mikes and Lucas Ublaes. On lap 3, we lost Eric Poulsen, the current championship leader. Oiver Veteranranta and Leopold Juch with Emilia Erlas not starting the race, it appears. We move Germany. $22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. And a spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job! there are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Standing. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
drunk, let's get. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling the way.
drunk, let's get. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling away.
trunk, let's get. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling the way.
trunk, let's get. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling the way.
A very good afternoon and welcome back to continuing coverage of round 2 of Deutsche Kart-Meisterschaft season 2025 here at the Arena E circuit in Mülsen in eastern Germany, not in between Liechtenstein and Zwickau. And here is your starting grid for Heat 1 for DKM KZ2. Pole position award winner from the host nation Germany. David Trevelov starts on pole position. Corentin Rousseau lines up alongside then Emilien Denner, and the man who became European champion in 2022 and world champion in 2023. Danilo Alban, you're going to have Danilo Albanese, who is going to be our championship leader on 101 points. He starts on the outside of row number 2. Dion van Verven and Marek Skrivan. Paolo Ippolito, the 2022 European and 2023 world champion, starts on the inside of row number 4. He'll be joined by current reigning DKM defending champion Markus Kajak from Estonia. Christian de Klein and Robert Kinderwater line up on row number 5 with Simon Reichenmacher and Poland's David Lewinsky rounding out the top 6 rows. Jean Louis and Jiri Bersika round out row 7. Simon Billman from Sweden and Nico Lemberg from Finland round out row 8. Samuel Louis and Kipras Jursa from Lithuania round out row 9. Marek Svirts and the UK's Timo Jungling, who has roots in this very nation himself, starts on 20th position. Good to see Sven higher on the grid. He's going to start 21st. Alongside him will be fellow countrymen Valentino Fritsch, Alexander Scheiblecker and Gianni Andrisani round out row 12. That's a name I haven't heard in a while. Good to see him running in KZ2. Cedric Malkin, Matthew Vandenbroek round out row 13. Head of Mick Landgraf and Dino Carlson, Kevin Stehauer, Alexander Richter, Zoe Florescu-Potelea, Ivan Kodratenko, Torsten Simon, Lovas Balint and Markus Hausch round out your 35 strong grid. 12 laps of the 1.315 kilometre 14 turn clockwise circuit, which has been hosting competitive meetings since 2020. And some of the drivers will be competing in the forthcoming round of the FIA European Kart Championships from the 17th to the 20th of July this year. Air temperature over the lunch break has now reached 26 degrees Celsius. Southeasterly wind, 9 kilometers an hour. Humidity 45%. As the field starts to line up on the start-finish straights. Here at Mülsen. Right, we are going to get a full start here. One driver has pulled to the left-hand side, means that their kart has failed to reignite, and the driver gets back behind the wheel, so we're going to go around for another formation lap.
So 35 drivers set to go around the circuit for 12 laps of racing. And Trevelov took pole position by over 0.2 of a second this morning. So being a home circuit for the number 4 for the Formula K, well, SRP Formula K factory team. There are going to be some very, very quick drivers in this race. And we're pushing the best part of nearly 145 kilometres an hour, heading into the hard braking zone just off of Marshall Post 2 into that first corner. Now the phase of, again, warming up the tyres, checking the steering, making sure everything's running right, ensuring that the car is braking and accelerating as it should do. There's our front row. Trevelov in the Formula K and Corentin Rousseau alongside for company on the front row. So the last few drivers starting to get into formation. Head of 12 laps of this race circuit, 1,315 metres, 14 turns, runs in a clockwise direction. Pole position on your screens at home is on the left-hand side. Green flag waves at the back, the red lights start to ignite. And as the 4 red lights go on, we go lights out of racing here in KZ2. Great start from the outside of the front row. Rousseau does a number on Trevelov as they hurtle their way into turn number 1. And Trevelov now will find himself behind teammate, I think, Emilian Denner. So Trevelov got the dive back through on Rousseau. Rousseau got the jump, and that looks to be Albanese up into P2. Man who is the current championship leader with a maximum score of 101 points as they head through into turn 10 for the first time. Then into this undulating turn 11, turn 12 chicane. And now it's going to be Albanese battling away with Emilian Denner. Denner now up into third. Trevelov slots in behind his Formula K teammate, Dion van Verven, just behind on the Sodi kart. We complete the opening lap. So it's Rousseau, Albanese, Denner, Trevelov, van Verven. And now, we're getting some real great accelerations from the SRP team coming out of turn 2. Is up the inside of Denner goes Trevelov. That is a change for P3. Kayak on the verge of trying to get through on Dion van Verven in the number 54 Sodi kart. That is for 5th place. You got Robert Kinderwater not too far behind, who's got Christian de Klein, Paolo Ippolito, Marek Skrivan round out your top 10 as the pairing of Trevelov and Denner. Line astern coming out of the final corner. Black flag has been given. 76 has just been given the black flag. Matthew Vandenbroek, so he's going to have to park that, I'm afraid. As Denner closes in on Trevelov going through into turn 3 and then into 4 and 5. They're catching the Kart Republic chassis of Danilo Albanese, the Italian, as through on Van Verven goes Kayak. Sweet move there, going through into turn number 6. And the Estonian looking to have a better qualifying heat state as he did, well, unlike what he did suffer back in Marienborg 6 weeks ago. And sometimes they do say strength by numbers, and SRP Formula K now have 3 of their drivers as all up the inside go both Trevelov and Denner on Albanese. Albanese now down into 4th position. And Kayak gets steamrolled by Van Verven, then goes through Kinderwater. Now he's got Paolo Ippolito not too far behind, but turn 6 is where Marcus Kayak
really finds the sweet spot and gets through on Robert Kindervater to retake the place back. So the Estonian back up into 5th position. Fastest lap of the race so far, Simon Reichenmacher in the number 4, in 14th place in the number 17 kart. There is still plenty of opportunity for the leader to be caught. Valentin Rousseau's lead is only 4.25 tenths of a second, and David Trevelov leads the Formula K charge towards the sharp end of the field as Paolo Ippolito gets through on Robert Kindervater for what is 7th on the road. They've got Marek Skrivan just behind them, Jean Lier, one of the 2 brothers from Switzerland, I believe, has made it through to 10th, having started down in 13th position. Coming up to complete lap number 5 out of 12, and still the deadlock stays as it is. But the Formula K train is charging forward. Trevelov looking to retake that lead. He put it on pole position, but here comes Emilian Denner, and there is Albanese waiting to pick up the scraps on the dinner table, and the Italian dives up the inside of the Frenchman and gets through. Albanese through on Denner for P3. Here goes Dion van Verven up the inside of the number 7 through at turn 6. He's stolen that move out of Marcus Kayak's playbook right there. So a very dynamic start for a lot of the drivers. Biggest movers so far, Gianni Andrisani up 4 places. Started 24th, now 20th. Zoe Florescu Potolea started 31st. Oh, it's side by side between the Formula K karts. A little bit further back. They're 4 wide. Oh, my goodness me. Coming down the start-finish straight. And it's a case of doing some late braking. And I think that's Timo Jungling with the bright yellow crash helmet on. The actually, is that Dion van Verven? No, it's Van Verven. Oh, and it's 3 wide, 1 to the outside, 1 to the inside. And Van Verven is really getting mugged here at the moment. He is finding out that there are some people who will not give quarter. They've got the elbows out, they've got them sharpened, and now it's time to go to war. Alexander Richter has now retired from the race on lap 4. We complete lap 7. David Trevelov and Danilo Albanese are within half a second of the race leader. That continues to be the number 53, Corentin Rousseau from France. So, well, Marcus Kayak has dropped all the way down to 12th behind teammate Christian Decline. And there's the steamroll from steamrolling in at turn 3 by Samuel Lier on Giri Bersica. And it's side by side into turn 6. They've got, oh, don't start stumbling over the curbs. You make that mistake by letting the door open, you're going to stumble over the curbs. You are going to lose so much rear traction. And thereby is a counterintuitive thing. Well, now the lead has changed. Trevelov now ahead of Corentin Rousseau. Got through on the start-finish straight. So the German back up to the race lead. It's only by 0.17 of a second. However, Rousseau and Albanese are waiting with their eyes peering through the curtains, as we say. What a great battle at the sharp end of the field so far. It really has I've been waiting, and now they have decided, okay, let's just throw the playbook out the window, shall we? Let's just go for it. That's exactly what we've seen over the course of the last 9 laps. 3 to go. Marek Skrivan has the fastest lap of this race. And it is going to be more to the point. How quickly can things change? Well, it can be split second. Rousseau up the inside. Did he get the job done? I think he might have just done so. Albanese would have been waiting in the wings. And, well, not quite, because Albanese has now got through on Rousseau. And that is for position.
So it's all about what happens now, rather than what happens later on. And more to the point, how much does that driver want it? And you can ask a driver, you can tell them, well, this is what I think, and they'll go, well, here's what I think. I'll tell you something a bit to the contrary. And it will be the case of, yeah, sorry, I'm going to get through. And Trevilov now has a lead of nearly 9/10 of a second. And the gap between first to third is now just over 1.1, and that might be climbing. But we have one more lap to go. Across the line will go our race leader, David Trevilov, leading the way. Second, Danilo Albanese. Third, Clementine Rousseau. Emilien Denner now up to fourth. Robert Kinderwarter now up to effectively fifth place at the minute. But David Trevilov keeping himself very much at the sharp end of this field. And now it's going to be out of the final corner. And checkered flag waves. David Trevilov picks up victory for race one here on home soil in Mülsen by 1/10 of a second. Head of Kart Republic's Danilo Albanese. Clementine Rousseau rounds out your top three in ahead of Emilien Denner, with Robert Kinderwarter, the number 20, rounding out your top five, having made up 5 positions from the outside of row number 5, and takes with it the fastest lap. 47.443, Manek Scriven, Dion van Verven, Paulo Ippolito, Jean Lier, Marcus Kayak, round out your top 10. Simon Reichenmacher, Christian de Klein, Samuel Lier, Simon Billman, Timo Jungling moves up to 15th by the end of the race. Valentino Fritsch, Kiprosios Maroksvets, and Alexander Scheiblecker, with Jerry Basica rounding out the top 20 positions. Nico Lemberg ahead of Sven Heyer, 21st and 22nd. Kevin Steinhauer, Dino Carlson, Ivan Kotratenko, Lovas Balint, Marcus Hausch, Torsten Simon, and Zoe Florescu Portolea, I think, will have ended up being classified 29th. Cedric Malk, Gianni Andesani out with 2 laps to go. Mick Landgraf out on lap 6. Alexander Richter, lap 4. Matthew Vandenbroek got a black flag and parked it after lap 2. And David Lewinsky did not even make it to the end of the opening sector. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race.
behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job! there are 4 letters.
Und jetzt hier kommt die Startaufstellung für X30 Senioren Qualifying Heat Nummer 1, Gruppe B gegen C auf Pole Position ist der 824, der Daniel Brozovic, und neben ihm der 877, Niklas Hirsch. Von Spanien auf den dritten Rang startet der 883, Arden García López. Und mit ihm auf die zweite Reihe wird der Lutz Osenbrink, der 829, jetzt starten. Dritte Reihe Rick Nadine und Nico Hanke. Vierte Reihe Roxanne Lantinka und Rocco Curcio mit Ben Fritz und Jano Wiese auf die letzten zwei Positionen vor den Top 10. Maximilian Engelständer, Maurice Wolber, Jakob Trost, Quintin van Leuven, Niklas Simic, Tom Müller, Adrian Lorenz, Leonard Frey, Noah Beckmann und Eva Dorrestein. Das sind die Piloten von 11. bis zum 20. Position. Und die letzten paar Piloten für dieses Startaufstellen sind Max Hesel, Yannick Magabri, Henry Melchior, Moritz Schring, Konstantin Titze, Louis Schützer, Karl Tukru, Hannes Enninger, Nicolas Bull, Adam Gandhi und am 31. Position startet der Moritz Weber. So the four red lights are on the starting gantry. The drivers passed the red line of no return. Head of 11 laps of racing at the 1.315 kilometer 14 turn clockwise circuit here at Arena E in Mülsen, Eastern Germany. Und dann kommen die Piloten durch Kurve Nummer 13 und dann durch den 14. und letzte Kurve hier bei die Strecke Arena E in Mülsen. So let's get into the tram lines. They accelerate. Red lights are out. We're underway, and it's a good start from Brozovic. It's with Lopez right on his rear bumper coming out of turn number 1. A short left-hand kink into 2, then the hard braking zone into 3, nearly 4 abreast. They are going to be very, very careful. There's a couple of drivers running around the outside. Nico Hanke, oh dear. That has caused drama behind. I think Nico Hanke went for an aggressive move onto the curbs, and I think he might have spat the Larrea GT1 racing cart round the wrong way. Well, it was Nico Hanke from VDB Kart Racing. So Hanke, not for Larrea GT1, my apologies there. But there are some battles really happening at the front. Daniel Brozovic and Niklas Hirsch are definitely trying to get an early lead and pull away from the front of the field. And it was Nico Hanke that's compromised other drivers as well. It was Tom Müller. Oh, and someone has skirted with the dust coming out of turn number 1. They're carrying so much speed into that corner. But the fireworks have already been brought to the party. Nico Hanke all the way down in what is now 31st position. So we're going to have a very lengthy peloton, side by side for the race lead. And I think that was Ricknadin going through on Aaron Garcia Lopez. Did Niklas Hirsch make the move as well? 877, yes he did. Now he's going to go for the race lead. Oh, threading the eye of the needle. Brilliant stuff there from Niklas Hirsch. Das Überholmanöver hat schon verdient. Und jetzt an Spitze ist der Nummer 877, der Niklas Hirsch. Vorne von Rick Nadine
Als dritte denke ich, das ist der Quinten van Leeuwen von Holland auf den Henser Racing Chassis. Dann vielleicht diese, denke ich, aber wir werden schauen. Wir schauen. Nein, das war Aaron García López, der Spanier, deswegen dieses Überholmanöver bei Rick Nadine ist jetzt Vierter für den 883. Jano Wiese jetzt Fünfter, Rocco Curcio Sechster, Olsenbrink, ja, leider ein kleines bisschen Pech für den 829. Schnellste Rundezeit mit einem Vorteil von 11 Plätze von 20. auf den Startaufstellung. Ja, Alarmstufe rot, wenn Evert Dorstein ist eine, der kann richtig einen Race Pace Laps rausbringen von dem Motor, von den Chassis und so weiter und natürlich von als Fahrer sich selbst. Aber jetzt gibt Pech bei den Polesitter Daniel Brozovic. Und nach einer Runde ist es für ihn das Rennen vorbei. Jakob Trost nach den, was ich sagen, wie es passiert hat, aber den ersten Sektor war nicht so gut für Brozovic auf Pole Position. Nochmal 6 Runden. Aber für das Niklas Hirsch, das Konkurrenz kommt immer näher. So, Nadine, dann Van Leeuwen, zweite und dritte respektiv. Quincy Van Leeuwen vom 14. Platz bis zum Nummer 3 in diesem Feld. Das war wirklich unglaublich, was danach passiert hat. Aber Evert Dorstein hat sich hier jetzt hat 12 Plätze gewonnen durch dieses Rennen. Sie fährt Achter im Moment. So, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn jemand so schnell wie Evert Dorstein ist. Dann könnte vielleicht ein schwarzes Pferd sozusagen, a dark horse, so to speak. Evert Dorstein really picking up the pace. Alan Garcia Lopez now through on Quinten Van Leeuwen. Evert Dorstein jetzt 6. Platz und geht immer vorwärts. Die Piloten von Holland greift immer vorne, greift immer so und hat schon eine sehr starke Leistung. Sie fährt mit dieses Wochenende wie in Marienburg, Lerea GT1 Racing. Aber das Vorsprung, das der Regner-Team hat im Moment, knapp über eine halbe Sekunde vorne von. Das ist den Vorteil von Hirsch bis zum Nadine. Nochmal ein Platz gewonnen bei Evert Dorstein. Auf die Startaufstellung waren sie außerseits Reihe Nummer 10. Und jetzt, das war ein ganz komisches
Versuch bei der Jano Wieser David Dorstein jetzt zu überholen. Aber das geht nicht, das klappt nicht. Schwarz-weiße Flagge für die Nummer 888. Moritz Weber. Er hat schon 15 Platz gewonnen durch dieses Rennen. Wir haben noch mal 2 Runden bis zum Ende. One of the big things about X30 Senior is looking at the carts out on track. But Niklas Hirsch is going to go across the line, go on to the final lap of this race as so das letzte Runde läuft. So, Niklas Hirsch kommt außerhalb von den letzten Kurve. Schwarz-weiß karierte Flagge und der Deutsche hat gewonnen mit einem Vorsprung über den Spanier Aaron García López, knapp über 9 Zehntel, eine Sekunde. Und am letzten Runde war Lopez der schnellste. 51,154. Quincy van Leeuwen von Holland war Dritter. Er hat um 14. Platz gestartet. Jetzt war es Dritter am Ende. Vorne von der Luxemburger Rick Nadine. Lutz Hosenbrink, David Dorstein von 20. bis 6. Position am Ende des Rennens. Rocco Curcio, Jano Wiese, Max Hessel und Niklas Simic. Das war die letzten paar Leute in den Top 10. 11. Maximilian Engelstädter, Moritz Wober, Ben Fritz. So Roxanne Lenzinger, Moritz Schwing, Moritz Weber, Tom Müller, Louis Schulz, Noah Beckman, Konstantin Titze, Carlo Tukru, Adrian Lorenz, Henry Melchior, Leonard Frey, Arham Gandhi, Niklas Böhl, Hannes Senneger. Und das war's bei X30 Senioren Qualifying Heat Nummer 1, Group B gegen C.
Und jetzt geht's los mit die Startaufstellung für DKM, für den Mini-Piloten, für Qualifying Heat Nummer 1 auf der Pole Position von Südafrika, der Nummer 229, Maddox Mülsen, startet auf Pole Position. Neben ihm den Führender in die Meisterwertung nach dem Saisonauftakt in Marienburg, der Nummer 221. Devin Titz neben ihm auf die linke Seite. Leon Walczak und Alex Häuser auf Reihe Nummer 2. Dritte Reihe startet Ben Nessler und Libor Vlasak. Vierte Reihe startet Bruno Kotekas und Edin Keserovic. Und danach folgt Noel Manschberger und der Pilot aus Estonien, Jan-Rüdi Algre. Ben Özdemir und Ben Schumacher startet auf die sechste Reihe. Siebte Reihe Václav Rumlena und Leo Klock. Achte Reihe Noé Sulitka und Henry Möhring. Oh, und wir haben schon einen Dreher, das ist Jan-Rüdi Algre. Unterwegs bis zum Bremspunkt für Kurve Nummer 1. So, wir haben Oskar Böhmers und Elias Sajic auf die 9. Reihe, 10. Reihe Alexander Maschak und Jonas Huberschek. Und von 21. bis zum 29. Position auf die Startaufstellung sind Mika Nigel, Amelie Heuvers, Alexander Brautmann, Bastian Kleiner, Ben Bernhard, Matthias Cavulea, Albert Paulsen, John Burton und Roman Meister. 7 Runden für dieses erste Qualifying Heat am Arena E in Mülsen. Für den ersten Tag von 2 dieses Wochenende hier im Mai. Den letzten Tag Mai und ersten Tag Juni 2025. Und sie kommen aus den letzten Kurve. Und jetzt kommt die Beschleunigung bis zum Start und Ziel. Nein, Start ist nicht freigegeben. Nochmal eine Formationsrunde. So. Der Rennleiter war nicht damit diesem ersten Start bei dem DKM zufrieden. Dann kommt nochmal, dass den Start nicht freigegeben wird und danach kommt nochmal eine Formationsrunde. So, full start called. Race director not happy and has sent them around for another tour of the 1.315 kilometer circuit here at Arena E in Mülsen, which will be hosting the FIA European Championships in a matter of in about 6 weeks' time, in the second half of July. So, nochmal ein Versuch, dieses Rennen zum Starten hier in Mülsen. Jetzt sind wir vielleicht unterwegs. Nein, leider nicht. Zweites Mal ist das Start nicht freigegeben. So. Second time that we've been given a full start. One driver was actually not even in the tram lines, was right in the center of the field. So all I can really say is third time lucky, third time's a charm. So the full start lights have been extinguished once again.
Bis zum Start gibt es nochmal 2 verschiedene rechte Kurve. Kurve Nummer 13 und 14. Und nochmal wieder ein Versuch, den Start freigegeben. Und jetzt geht die Piloten. Und jetzt ist der Start endlich freigegeben. Los geht's. We're racing and Maddox Mason holds on to the race lead. Devin Titz slots down into third. Might be possibly fourth by the time we get down to turn number 3. And now the field makes its way through corner number 3. And then makes their way through turns 3, 4, and 5. So after 3 attempts, we have finally got the race going. And Ben Bernhardt has dropped down from what was 25th, now runs 29th. Und jetzt kommen wir durch den Lessenkurve. Die erste Runde von 7 ist schon vorbei. Und Warning Flag für den Nummer 229, 229. Der führende in dieses Rennen, Maddox Mason, vorne von Leon Walczak und der Devin Titz auf der 3. Position. Aber Mason wird den Vorteil jetzt verlieren. Nicht jetzt an der Spitze ist der Nummer 229 von Südafrika. Jetzt geht der Leon Walczak und der Devin Titz vorbei. Nach Kurve Nummer 5. Und jetzt sind sie unterwegs bis zum 13. und letzten Kurve hier bei Arena E Mülsen. Und jetzt an Spitze der Leiter des Rennens, Leon Walczak, denke ich. Über Start ins Ziel kommen sie. Nein, Devin Titz ist der Führende. Häuser Zweiter mit schnellster Runde seit dieses Rennens. 58,306. Mason jetzt Dritter. Walczak Vierter. Ben Nessler im Moment ist Fünfter. Vor dem dritten Kurve. Aber von hinten kommt ein paar Angriffe sozusagen. Ben Schumacher hat von 12. Platz bis zum 8. Er springt von 12. bis zum 8. in dieses Rennen im Moment. Hat schon 4 Plätze gewonnen. Roman Meister hat von letzter Position bis zum 19. Gesprungen. So, ja, er hat schon 10 Plätze gewonnen. Jetzt ist er 19. Aber den Vorsprung, dass der Titz hat, über Häuser knapp 0,063 Sekunden. Aber jetzt, oder Side by Side zwischen Maddox Mason und der 255, Alex Häuser. Und jetzt da hinten kommt der Nummer 253, denke ich, Leon Walczak. Und Walczak versucht nochmal ein Platz hier, ein Platz da gewonnen. Und wir sind unterwegs bis zum Kurve Nummer 13. Und das Versuch kann man richtig sehen, mit wie hart, dass der Leon Walczak jetzt kämpft im Moment. Aber schon vorbei ist der Devin Titz an Maddox Mason für den Führenden als Rennleiter des Rennens. Aber vielleicht kommt noch mal ein Angriff von Ben Schumacher gegen Bruno Krotikas, denke ich. Und da hinten bleibt der Ben Nessler in der Nummer 234. So a really interesting battle here. We've got 3 laps to go, including this one. So Devin Titz leads the way by 0.2 of a second ahead of teammates from South Africa, who picks up the
pole position award, MX Mason. Alex Heuser rounds out the top 3, Leon Volchak. Bruno Kotikas and Ben Nessler round out the top 6. Ben Schumacher up 5 places, now runs 7th, ahead of Jan Rudi Augri, Noel Mansberger and Edin Kiserovic. Round out your top 10. Battle really heating up between Alex Mason and Alex Heuser. One from South Africa, one from the Netherlands. Not giving each other any quarter. Und biegt Heuser links, innerseits. Dann ist er an Alex Mason vorbei. Jetzt für 2. Platz. Dann kommt der Volchak immer näher zum Hinterachsel von Alex Mason, der Südafrikaner. Der bleibt im Moment in 3. Platz, aber wir haben schon nochmal nach dieser Runde nochmal die letzte Runde zu laufen. Aber das Vorsprung geht immer weiter und immer breiter für den Devin Titz an Spitze des Felds. Letzte Runde läuft. Und Vorsprung ist 0,4 eine Sekunde zwischen Titz und Heuser. Jetzt kommt mit Angriff und voller Beschleunigung von Kurve Nummer 1 der Alex Mason. Schnellste Runde ist bei der Nummer 294, der Leo Clark. Und die letzten paar Kurven erwartet der Pilot an Spitze des Felds. Devin Titz kommt nach der, dann ist der Kurve Nummer 13 vorbei. Und jetzt bei schwarz-weiß karierte Flagge gewinnt nochmal der Devin Titz den ersten Qualifying Heat bei einem Vorsprung knapp in die Nähe von 1,1 Sekunden vorne von Alex Heuser. Und den Polsitter Alex Mason, der Südafrikaner, kommt über Start und Ziel in 3. Platz, vorne von Leon Walczak und der Ben Schumacher. Ben Nessler war 6. vorne von der Jan Rudi Algre von Estonien. Dann kommt der Edin Keserovic, Vaclav Rumlena und Noel Mansberger auf 10. Platz nach 7 Runden in dieses Rennen. Und danach kommt der Bruno Kotekas, Leo Klock, Libor Vlasak, Henry Möhring und Alexander Maschak. Die letzten 5 Piloten in den Top 15, den letzten 5 Piloten in den Top 20 war Roman Meister, Jonas Huberschek, Elias Sajik, Albert Paulsen, Amelie Heuvers. Und danach kommt Mika Nigel, Noé Sulitka, Oskar Böhmers, Alexander Braugmann, Bastian Kleiner, Matthias Cavulera, Ben Özdemir und John Burton war den letzten Pilot über Start und Ziel. Aber leider gibt es Pech bei Ben Bernhard und sein Rennen war vorbei am Runde Nummer 4. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2.
2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job! there are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, voll attack. Die DTM live erleben. Jetzt Ticket sichern unter dtm.com.
Und jetzt kommt den zweiten Qualifying Heat von 3 dieses Wochenende bei DSKC. Und hier ist die Startaufstellung. Nochmal ein Pole Position dieses Jahr. Erstens bei Saisonauftakt in Marienburg, jetzt hier in Mülsen für den 459 Jaden-Team aus Holland. An seiner linken Seite startet der Manuel Kastel von Deutschland in der Nummer 431. Zweite Reihe Sietevan wird gegen Ruben Wilk, Marc Gessenkorn und Eric Wess, Emmanuel May und Luca Walter. Und dann für die letzten 2 Piloten in den Top 10 sind den 429 Julian Kamen und den 455 Kevin Wagner. Danach startet Sascha Dreher und Tim Schott, Maurice Schenk und Julian Bub, Adrian Martins und Oskar Steinbach, Erik Müller und Luca Colella mit Manuel Lettner. Und leider ist diese Veranstaltung für Jaden Güschigen abgesagt durch eine Verletzung in den ersten Heat für heutzutage. Also es gibt keinen Fahrer, der startet auf den 20. Position. So, wir wünschen Jaden Güschigen gute Besserung nach der Verletzung. Basically, Jaden Güschigen has had to withdraw from the event due to broken extremity on, I think it's his right arm. So we wish him all the best and get well soon. Hopefully we'll see you on track in the not too distant future. Dann startet am 21. Position Paul Morris Doctor. Dann Adrian Bischoff, Louis Simon, Natalie Kreitz, Nico Bogner, Maurice Klein, Jelte Boomer, Christian Breiter, Rick Mewes, Anders Elkier, Max Olsenbrink, Cyrus Anestad Gargari aus Norwegen. Und die letzten 2 Piloten sind Noah Kaltenbach und Alexander Söhr. So, mit dieses zweites Rennen für DSKC nochmal 11 Runden. Hier bei den 1,315 Kilometer langen Strecke mit 14 Kurven hier in Arena E in Mülsen. Und wie in der Formel 1 wegen des heftigen Drehmoments von Hinterachsel muss man wie in der Formel 1 starten mit Kupplung und mit Schaltung dabei auf dieses sportlichen Karts. 0 auf 100, knapp in die Nähe von ungefähr 3 Sekunden, vielleicht in die Nähe von 150 km/h über Start und Ziel kommen, im 6. Gang mit voller Beschleunigung. Aber was hat passiert in den ersten Rennen? 3 Piloten waren raus von den Rennen nach einem Unfall bevor den Start und Ziel. So, wenn das Start freigegeben war, dann hat es alles passiert. Wie schnell, wie es passiert hat, war wirklich, das kann wirklich in knapp keiner Zeit passieren, dass jemand hat einen schlechten Start und dann versucht, etwas Neues zu bringen und dann danach kommt ein Unfall und kann richtig heftig sein. Aber dieses Mal, hoffentlich, wird es immer besser. So, wir haben den roten Flagge bei Start und Ziel. Dann, wenn alle Piloten sind auf die Startaufstellung, warten wir auf die grüne Flagge von hinten. So, jetzt fahren wir auf die rote Lampe bei Start und Ziel. Jetzt geht's los. Und schlechter Start bei dem Polsetzer Jaden 10 und noch ein Unfall. Bevor dem ersten Kurve, ich denke, das war zwischen Jaden 10. Er hat ein ganz schlechtes Start. Heftiges Kontakt. Ich denke, das war vielleicht bei dem Ruben Wilk. Aber das Feld geht
bis zum 9. und 10. Kurve. So a very difficult start. Oh, an incident! Multiple carts! Oh, I've never seen anything like it. Double waved yellows. Double waved yellows at turn 6. Oh, it's happened again. I've got no words. I really have got no words. We're in the second round of the championship season. That's all I need to say. Aber jetzt am Spitze des Felds bleibt der 431 Manuel Kastel und auf den Sodi-Kart und dahinter auf dem Mach 1 ist der Hovenwild, der Nummer 413, Mark Gessenkorn Dritte, Emmanuel May Vierter, dann die Sita van Miert. Und ja, Pech für Jaden Zien, Pech für Christian Breiter, Nico Bogner und Noah Kaltenbach. Aber nochmal, oh, das wird ein bisschen eng sein, dort Kurve Nummer 13 zwischen 6 oder 7 Piloten. Aber den Vorsprung, das der Manuel Kastel hat, nach der zweiten Runde von 11 ist knapp über 14 eine Sekunde. Jetzt kommt der Hovenwild, kann den Angriff innerseits von Mark Gessenkorn. Leider ist er nicht vorbei, aber Sita van Miert, die Piloten von Belgien, bleibt Vierter. So it really has, oh dear, kommt ein kleiner Shortcut über den 6. Kurve bei jemand aus von den, denke ich, von den Top 15. Aber leider Pech für Jaden Zien, Christian Breiter, Nico Bogner und der Noah Kaltenbach. Alle Piloten sind raus von den Rennen. Nach zwei verschiedene Unfälle. Einer bis zum Kurve Nummer 1 und dann danach ein heftiger Unfall in Kurve Nummer 6 und 7. Und den Eric West kämpft gegen Kevin Wagner, Emmanuel May, Sascha Dreher für die 7., 8., 9. und 10. Position ins Feld. Aber der Vorsprung geht immer besser für den Manuel Kastel an der Spitze des Felds. Vorsprung ist knapp in die Nähe von 1 Sekunde. Der Pilot auf dem Sodi-Kart hat einen Mega-Vorsprung im Moment. Nach 4 Runden 1,2 Sekunden und das geht weiter. Avantage bis zum Manuel Kastel, weil Gessenkorn, Wilk und Van Miert kämpft weiter so und Wilk versucht innerseits und dann auch die Sita van Miert. Aber ein Fehler von den Piloten aus Belgien. Dann kommt der Julian Kamen innerseits und nochmal ein Shortcut. Dieses Mal und nochmal ein Unfall. Mann, Mann, Mann. Ein Shortcut von Sita van Miert, wenn Julian Kamen hat entscheidet, innerseits einen Angriff zu bringen und dann geht es immer nach hinten schief. Dann jetzt ist Sita van Miert von 4. bis zum 13. Position. Sie hat 9 Plätze verloren. Doch dieses kleine Fehler. Und das war ein voller aggressiver Angriff bei der Julian Cummins. Er bleibt im Moment in 4. Position, aber den Vorsprung, das der Manuel Kastel schon jetzt hat, ist über 2,5 Sekunden. So rapidly, one shortcut through turn 6, it causes problems behind, and all of a sudden Sita van Miert got caught up in it because Julian Carmen threw it up the inside. Meantime, there has been a change. As I think Gessenkorn was on the offensive, got through on Kevin Wagner. This is going to get really, really close here.
As Wagner has got someone to the outside. That was the 4-1-4 of Eric Vess, Emmanuel Mai, and Sasha Dreher nearly wheel to wheel going through into turn 6. And that was absolutely brilliant there. I think that might have been Emmanuel Mai or Sasha Dreher that got round the outside at turn 6. That's something you don't see often. Aber wir haben schon nochmal vielleicht Pech für Natalie Kreitz, Max Rosenbrink und Jelte Boomer. Ja, die Rennen für alle 3 Piloten ist vorbei. Runde Nummer 6. Wir haben nochmal 400 bis zum Ende. Und schnellste Runde kommt bei der Luca Walter auf dem 502. Der bleibt Dritter im Moment, aber ist knapp in die Nähe von 1,1 Sekunden hinter der Ruven Wild. Der ist Zweiter. 1,9 Sekunden hinter der Manuel Kastel auf den Startnummer 431. So, wir haben mit 33 Piloten gestartet. Jetzt sind wir auf, wir haben schon 26 Teilnehmer auf die Strecke in dieses Moment. So, noch 3 Runden bis zum Ende dieses Rennens hier beim DSKC KZ2, Qualifying Heat Nummer 2, Gruppe A gegen C. Und Ruven Wilk, seine letzte Runde war eine 48,2. Manuel Kastel 48,468. So, nochmal eine Verbesserung bei der Ruven Wilk, die den Vorteil, dass der Kastel hat über der Wilk. Knapp in die Nähe von 1,6 Sekunden. Und das geht immer deswegen zum der Ruven Wilk. Und nochmal schnellste Runde bei Wilk. Und danach gestern kommt dann Emmanuel Mai mit einer 47,989. Der Nummer 417 in 8. Position in diesem Moment. Und wir haben nochmal nach dieser Runde nochmal einmal mehr. So, Manuel Kastel's lead is being absolutely destroyed at the moment by Ruven Wilk in the Mach 1. Gap last time round was just under just over 1.3 seconds. That could be very, very close to the wire. Aber Manuel Kastel kommt über Start und Ziel. Letzte Runde läuft. Vorsprung 1,1 Sekunden. Nochmal eine Verbesserung für der Ruven Wilk. Aber es gibt keine mehr Zeit. Vielleicht das Angriff zu Kastel zu bringen. Vielleicht für den Sieg zu kämpfen. Ne? Nach Chaos, Unfälle und Pech für Leute auf dieser Strecke. Er hat einerseits den ersten Heil gestartet, am 2. Platz. Jetzt wird er Sieger sein. Über Start und Ziel. Schwarz-weiß karierte Flagge für Manuel Kastel. Nach 11 Runden hat er bei über 8 eine Sekunde schon gewonnen. Dieses zweite Qualifying Heat bei DSKC KZ2 über Ruven Wilk. Luca Walter, 3. Julien Kamen, 4. Hat am 9. Platz gestartet, der 429. Marc Gestenkron aus der Schweiz, 5. Platz. Und danach kommt Kevin Wagner, Emmanuel Mai, Eric West, Sascha Dreher und Maurice Schenk, der letzte Pilot in den Top 10. Von 11. bis zum 20. Position war der Oskar Steinbach, Adrian Martins, Luca Colella, Sita van Miert, Maurice Klein, Erik Müller, Paul Moritz, Dr. Manuel Lettner, Julian Böb und Anders Elkier von Dänemark. Die letzten 6 Piloten, die sind über Start und Ziel gekommen, war Adrian Bischoff, Tim Schott, Louis Simon, Rick Mewes, Alexander Sör und Sihus Anastad Gagari von Norwegen. Pech für Natalie Kreis, Max Rosenbrink, Jelte Bohmer, Jaden Thien, Christian Breiter, Nico Bogner und Noah Kaltenbach. Und
Ja, leider hat der Jaden Guschiken von dieser Veranstaltung dieses Wochenende in Mülsen abgesagt. Aber das war ein sehr interessantes zweites Qualifying Heat heute in Mülsen bei DSKC. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk. Abfeuer. Standing. Push, Politik. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt geht es weiter los auf die Strecke hier in Mülsen mit dem ersten Qualifying Heat für X30 Junioren. Und hier ist die Startaufstellung. Pole Position dieses Mal war für der 622 der Carlos Nies. Und auf seine linke Seite auf den ersten Reihe startet der Pilot von Rumänien, Johan Tudor-Jirkan, auf der Startnummer 707. Und dann kommt der Ben Götz, der 677 und der 610, Lias Ebersdobler. Aaron Wieder startet in 5. Platz auf der Startnummer 620 mit Jolina Denzel nebenseitig auf die 3. Reihe. 4. Reihe Tom Wickop, der Führende in die Meisterschaftswertung, und Semine Velea. Und die letzten 2 Piloten in den Top 10 sind Emilio Berndt und Noah Nolken. Bruno Greiling von Spanien ist innerseits auf die 6. Reihe gegen der Deutsche Jonathan Meyer, der 612. Danach startet Bing van Scheindel aus Holland und Lynn Göckmann von Deutschland. Die nächste Reihe startet Ruben Oppitz und Lian Kirscher. Und dann folgt Emanuel Drechsel, Lionel Hönicke, Gregory Koblitschek, Max Grassini aus Luxemburg, Nicola Frick aus der Schweiz, Neo Knapp, Ramon Göder und Valentin Knödel startet auf 24. Platz in diesem Feld. Und nach seinem seiner guten Versuch in Qualifying startet der Carlos Nies auf Pole Position und wird den Start freigegeben, leider nicht. Nochmal eine Formationsrunde hier in Mülsen bei dem ersten Qualifying Heat für X30 Junioren. Und nochmal eine Steigerung bei den Lufttemperatur. 27 Grad hier in Ostdeutschland. Zwischen Zwickau und Liechtenstein in Sachsen sind wir dieses Wochenende. Und Tom Wickop startet innerseits von den 4. Reihe auf diese Startaufstellung. So, vielleicht können wir noch mal dieses Mal einen guten Start haben. So the field told to slow a little bit here in order to get things ready. We need all the drivers in the tram lines ready for the restart. First time they were called around again for another formation lap. But here we go. Revs up, lights are out. We are underway. Und los geht's bis zum ersten Kurve. Und bleibt der Carlos Nies am Spitze des Felds. Nach Kurve Nummer 1 ein paar Angriffe hinter den ersten 10 Piloten ungefähr. Nach Kurve 4 und 5. Und vielleicht ein Angriff kommt durch Kurve Nummer 6, 7, 8 und 9. Jetzt die rechte Kurve. Und dann verliert den Carlos Nies seine Position an Spitze des Felds. Aber er versucht nochmal wieder Zweiter zu sein. Aber vielleicht könnte nochmal ein bisschen mehr Angriff von der Nummer 622. Ich denke, dass der Ben Götz jetzt bleibt Zweiter. Nein, Jolina Denzel hat es geschafft. Den 618 von seinem Teamkollege von ADAC Motorsport. Der Ben Götz in der Nummer 677. 4. Carlos Nies. Und was für ein gute erste Runde für der Spanier. Oh, aber ein kleines bisschen Kontakt zwischen der Ben Götz und der Carlos Nies, denke ich. Und der Nies jetzt springt
zum dritten Position. Aber nochmal ein 4-5 Kampf hier. Aber jetzt kommt vielleicht durch den letzten Kurve. Ja, Carlos Nies hat den dritten Platz verlieren. Bruno Greiling, der Pilot aus Spanien. Was für ein Versuch für den Gaststarter hier in Mülsen, der Nummer 704. So great first lap by the Spaniard Bruno Greiling. Already up 8 positions. Oh, and off. Off. I think that was Bink van Scheidel that went off going through into turn 4. The Dutch driver making a bit of a mistake. I think just went in a bit too deep into turn 3. Trying to carry the speed around. And unfortunately, it was not going to work. So very shortly we'll have 7 laps to go. But look at the way they're fanning out. Und jetzt kommt das Angriff von Jolina Denzel. Außenseits am Kurve Nummer 1. Oh, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Für ein Überholmanöver außerseits von Kurve Nummer 1 bei Jolina Denzel. Richtig Hammer war das. Das habe ich niemals hier in Mülsen gesehen. Oh. Und nochmal ein Shortcut von einem Energy Corsa Chassis nach Kurve Nummer 4. Jolina Denzel round the outside of Jon Järkan, the Romanian at turn 1. Full commitment and gave it everything and made it work. And now there's some frustration starting to show. A little bit further back, 2x2. Side by side, Noah's Ark style. They are now starting to squabble over real estate through the final corner. And now there's going to be even more. That's Ben Gertz past Bink van Scheindel. That's a change for 5th position. But that is the move of the weekend so far by Jolina Denzel in the 618. Absolutely fantastic. At over 110 plus kilometers an hour, threw it around the outside, gave absolutely full, through complete caution to the wind, got the job done. Meantime, Bruno Greiling trying to battle away for 2nd position with Jon Järkan. Carlos Nies just behind the Spaniard. And Greiling has got the fastest lap of the race, 53.130. Now it's Noah Nolken's turn, down in 7th place from 10th on the grid. But Jolina Denzel has got a second lead as we've hit half time. It's going to be 4 more laps to go. Aber alle 24 Teilnehmer in dieser Klasse bei X30 Junioren sind auf diese 1,315 Kilometer langen Strecke. Und nochmal vorbei an Järkan ist der Greiling. Und dann kommt der Carlos Nies durch letzte Kurve. So, Greiling jetzt 2., Nies 3., Järkan jetzt 4. Aber den Vorsprung, das die Jolina Denzel hat, ist knapp in die Nähe von 1,4 Sekunden nach 6 Runden. Und dann kommt der Nies vorbei, Kurve Nummer 3. Hat er schon geschafft. Well, who could have thought how this weekend would have turned out? Aber wir haben schon noch mal 3 Runden bis zum Ende dieses Rennens bei X30 Junioren, Qualifying Heat Nummer 1. Und den Vorsprung, das Jolina Denzel hat, jetzt ist 1,360 Sekunden. Schnellste Runde jetzt bei Tom Wickop, der Führende in der Meisterwertung. Jetzt
ist in 11. Position. Rundezeit war 52,044 für den Startnummer 693. Aber Jolene Denzel auf den Cosmic für ADAC Motorsport ist am Spitze des Felds. Und was für ein Überholmanöver außerseits von der Pilot aus Rumänien, Ion Tudor Jerkan, der Nummer 707, einer der Gaststarter dieses Wochenende für Sanchi Motorsport auf den Tony Kart. Und Carlos Nies war knapp in die Nähe von 2 Zehntel eine Sekunde schneller aus Jolene Denzel. Aber wir haben schon dieses Runde und noch den letzten Runde bis zum Ende dieses Rennens. Und ich denke, das ist zu groß ein Vorsprung, dass die Denzel hat über der Nies. Oh, nochmal ein Eingriff und Unfall hat passiert. Ja, und war der Semil Veja gegen Aaron Weder. So, Weder hat Kontakt mit Veja. Ja, das war Kontakt zwischen Veja und Weder. Und den Hinterachsel war völlig in Luft bei der Startnummer 607. Aber ja, das ist vorbei für Weder. Er ist raus aus dem Rennen leider. Letzte Runde läuft. Und eine Sekunde zwischen Jolene Denzel und Carlos Nies für den Sieg hier im ersten Qualifying Heat. Aber Denzel hat es wirklich gut, hat wirklich durch dieses Rennen gut gefahren. Nach einem wahnsinnig Überholmanöver über Ion Tudor Jerkan. Und das wird ein sehr verdienter Sieg hier in Mülsen für die Piloten. Die Startnummer 618 nach letztem Kurve. Schwarz-weiß karierte Flagge. Das fliegt vor Jolene Denzel. Siegerin dieses Rennen. Vorne von Carlos Nies bei 1 Sekunde. Bruno Greiling from Spain takes P3, having started 11th on the grid. Ion Tudor Jerkan rounds out the top 4. Und nochmal ein Pilot von ADAC Motorsport in Top 5. Der Ben Goetz war 5. auf den Startnummer 677. Schnellste Runde dieses Rennens bei Noah Nölken. Der 617, 51,678. Dann kommt der Tom Wickop auf 7. Bing van Scheindl 8. 9. Semil Veja und Emilio Berndt. Lias Ebersdobler. Dann kommt der Len Göckmann, Leon Kerscher, Nicola Frick, Ruben Opitz, Neo Knapp, Max Grassini, Jonathan Meyer, Valentin Knödel, Lionel Hünecke, Gregory Koblitschek, Emanuel Drechsel und Ramon Göder sind alle nach 10 Runden über Start und Ziel gekommen. Aber leider für Aaron Weder war alles vorbei am Runde Nummer 9. Aber Gratulation, Jolene Denzel, Sieger bei X30 Junioren Qualifying Heat Nummer 1. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full
speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. $150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
So we now turn our attention to DJKM, DJKM, our OK-Junior division here at Deutsche Kart-Meisterschaft 2025. Here is your starting grid for qualifying heat number 2. It's going to be Martina Humlenova that will start from pole position. She'll be joined alongside on the front row by Maxime Becker, Milan Rossi and Marc-Alexander Heistrup will round out row number 2. Philip Planeta and Matteo Mason from the Czech Republic and South Africa round out row number 3. It's Austria and Finland, row number 4 with Lucas Ublaes and Oiva Vetenranta, with Emma Dowling from South Africa and Nick Ried from Germany completing the top 10. Leopold Juch and the current points leader Erik Poulsen round out row 6 ahead of Emilia Olas. Peter Meix, Marketa Rumlenova, Benjamin Poulsen, Lennox Litzinger, Mel Marchand, and then we've got Gustav Christensen, Jan Scheitel and Damien Zeller rounding out your 21 strong grid. It's going to be another 10-lap adventure into the unknown here at Arena E in Mülsen in eastern Germany. And this circuit shows, as it has done over the course of today's proceeding in the racing so far, that you very much have to be on your A game. This is going to be the 8th race out of 14 today. We'll have a total of 28 races over the course of the weekend. Tomorrow morning at 9:35 local time here in eastern Germany. We will start with the first of 2 DSKC superheats, and the finals will start at 2 p.m. local time after the lunch break tomorrow afternoon on the 1st of June 2025. And then after that is all said and done, there'll be a little bit of a wait before round 3, the halfway point of the season. The drivers are being instructed to say as they go into the tram lines, red lights are on, red lights are out, we're underway. And a very, very slow start by Martina Humlenova. Oh, and someone's gone straight on at turn 1. And already a couple of drivers really struggling. Martina Humlenova dropped 13 positions as the field makes its way through into... Oh, and someone's gone grass cutting. A la Valtteri Bottas back in Austria in 2020. A few drivers making their way through. Matteo Mason has gotten the lead of the race now, the 1:28. The South African driver running with CRG. Holland, who runs wide, coming out of turn 13. And up the inside, I think that could have been Maxime Becker. And it was Milan Rossi, now second. Matteo Mason drops down to 3rd, having started 6th on the grid. So the fight really starts now, and it's Becker versus Rossi. Ding, ding, round 2 between the 2 German drivers. Becker running with C4 Racing. Rossi looking up the inside, gets through at turn 6 and 7. Gets the job done rather neatly. And Becker's going to lose out, possibly into turn number 11. Into the left-hander, now into the right. Well, the right and then the left. And that was Matteo Mason trying to get through. I think it was Marc-Alexander Heistrup that managed to get into second. Oh, but had Becker over the back bumper. The briefest of moments, I think that might have been Philip Planeta on the X-Prix, Hageman Racing, and is now through for 2nd position. What a disastrous start for poor Martina Humlenova. Started started up in pole position. Maxime Becker is now having to fight away with the likes of Erik Poulsen and Nick Ried, amongst others. So a few other drivers have managed to get past Maxime Becker, who's dropped a little bit after going over the back bumper of Matteo Mason just a few seconds ago. But Milan Rossi, look at the lead he's got as Matteo Mason went through.
Here goes Lucas Ubleis, I believe, on the Kart Republic chassis, as the Austrian now up into third position. Ivar Vetenrata now 6th, Emma Dowling now 7th, Maxime Becker 8th, Erik Poulsen making a lot better progress this time around, now up into 9th. Gustav Christiansen, the Swede from CRG Holland, now up 8 spots into 11th place. Marketa Rumlinova as another exchange. 2 drivers going wheel to wheel into turns at 6 and 7. And then it's quickly into the left right at turns 8 and 9. On the backstretch they go. As 3 wide. Who was that diving up the inside at turn 13? That was definitely a CRG chassis. I think that was Mark-Alexander Reistrup who got through. Was it? It was. Mark-Alexander Reistrup, 3 wide through turn 13. 2 wheels up in the air like Knight Rider ski mode and got the job done. We've got some real spirited drivers here this weekend at Mülsen. Up the inside goes the 152, Ivan Vetenrata, and I think that was on Lucas Ubleis. Got through for position. Milan Rossi at the moment has cantered away to the point of 2.4 seconds at the minute. So a few dive bombs happening into Erik Poulsen. Dives up the inside of Emma Dowling, who's lost a few positions now. She's lost 3 in 2 corners. So Ivar Vetenranta, Nick Reed has got through. Well, Nick Reed actually behind as Lucas Ubleis is trying to make a move up the order. Damien Zeller for the Arena E team has now got the fastest lap of the race. Started down in 21st, had a difficult qualifying to the 141 on the IPK Praga, and is now up to 16th. Fastest lap of the race, 50.944. But Milan Rossi cantering away and is leading what is effectively a, I think what is Milan Rossi. Well, Milan Rossi running on the Kart Republic for DAP Lanari. Matteo Mason, the South African, for CRG Holland. And then Philip Planeta for Hageman Racing, the Czech outfit. And Mark-Alexander Reistrup has just put in the fastest lap of the race, 50.798. As diving to the inside of the 195 goes Gustav Christiansen, the Swede. That is now 9th position. And a gain of 10 places for the youngster from Sweden. 3 laps to go after this one. And then there'll be a little bit of a respite, a pause in the action here at DKM 2025. A big thank you to the team here at Arena E in Mülsen for allowing us to host our second round of the season here in Eastern Germany. Milan Rossi still leads the way by nearly 3 seconds. Mark-Alexander Reistrup, fastest lap of the race, 50.608, and trying to close that gap to Philip Planeta to go for 3rd position. Right, 2 drivers have now got, oh, right. Milan Rossi has just got a 3-second time penalty for braking formation in the corridors, and so has the 128. Matteo Mason. So they were both guilty of it. They broke formation 2 wheels outside of the tram lines before the lights went out. So they've both got a 3-second time penalty. What's Milan Rossi's lead at the moment after 8 laps? 3.1 seconds. 2 laps to go. So effectively Matteo Mason will be pushed down to around about 5th place, which will promote Philip Planeta, who's behind he's behind Matteo Mason. So Reistrup will get promoted, Planeta will get promoted, Becker will get promoted, and Mason will drop down to 5th position.
But the last lap is coming up very, very shortly. Milan Rossi puts in a 50.590 on his last time around. We go on to the last lap. 3.8 seconds is his advantage over Matteo Mason. Mason at the minute with a 3-second time penalty. That'll put him down to 7th. Oh my goodness me. Erik Poulsen, the championship leader, has just put in the fastest lap of the race. 50.434. Aber jetzt läuft die letzte Runde hier in DJKM. Und für den Mannschaft DAP Lanari kommt der 144 Milan Rossi von letzten Kurve bis zum Start und Ziel. Und er ist der Sieger. And it's going to be close between second and third. It's going to be Matteo Mason. Rossi will take the win by an adjusted 1.1 and 1.25 seconds. After that, Matteo Mason is going to drop to drops to 7th. So on the corrected times, Milan Rossi wins by nearly 1.3 seconds after 10 laps, ahead of Mark Alexander Reistrup, with Philipp Planeta, Maxim Becker, and Ivar Vetenranta rounding out your top 5. Vetenranta with the fastest lap of the race on the last tour, 50.341, ahead of Erik Poulsen. Matteo Mason did finish second, but would end up 7th on the road. Gustav Christensen, 11 places gained, finishes 8th ahead of Emma Dowling. Good start, well, good run that time for the South African in the 150 with Peter Meix, Leopold Joux, Lucas Ublaes, Damien Zeller, Mel Le Marchand, Nick Reed, Emilia Olas, Jan Scheitel. Then we got Lennox Litzinger, Martina and Marketa Rumlenova. Martina Rumlenova didn't really recover from a very, very bad start. Not too sure if there was a technical problem there for the 120 from the Czech Republic, as Benjamin Poulsen rounds out the rest of the field, all of them making it to the checkered flag. But victory for DAP Lunari and the 144 of Milan Rossi.
Dann geht es weiter mit dem nächsten Qualifying Heat Nummer 2 bei X30 Senioren, der A gegen C. Hier ist die Startaufstellung für 11 Runden. Lars Hammer, der hat schon den Pole Position Award heute gewonnen. Startet auf der Pole Position auf der rechten Seite von den ersten Reihe. Neben ihm wird der Nummer 877 Niklas Hirsch, zweite Reihe Marius Bonconseil gegen Lutz Olsenbrink. Dritte Reihe Oliver Stettler und Nico Handke. Kevin Lantinger startet siebte und auf seiner linken Seite wird der Rocco Curcio, der Startnummer 812. Die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Semil Bayati und Jano Wiese. Danach startet Sino Falke und Moritz Wolber auf sechster Reihe. Siebte Reihe startet Lukas Horsika und Quintin van Leeuwen. Danach startet Felix Maher und Tom Müller. Bergsteiger Lennart Frey, Benno Trellock und Evert Dorstein sind die letzten paar Piloten auf den Top 20. Wir haben insgesamt 31 Teilnehmer, die in dieses Rennen startet. Von 21. bis 31. sind Leon Lambrecht, Yannick Mike Gabrich, Leonard Hocker, Moritz Schwing, Lennart Kath, Louis Schützer, Jori Schörns, Hannes Enninger, Emil Trellock, Arham Gandhi und Nina Abziari. So all 4 red lights are on the starting gantry ahead of 11 laps. 31 drivers. That's 15 and a half competitive rows of X30 seniors. And X30 senior will close out the action later on today. Aber alle Piloten fahren innerseits den Korridor und dann geht's los. Wir sind schon dabei. Beschleunigung bis zur Kurve Nummer 1 und Hammer bleibt auf die Linie. Durch den ersten Kurve. A lot of dust thrown up into the air as the field makes its way down to turn number 3 for the first time. 3 wide at points. It's going to be a bit of a traffic jam, and there's a bit of an incident through turn 5 already. So straight away, as soon as you let the racers go, it's going to be a case of all for themselves. As Lars Hammer is going to lead the way. Niklas Hirsch making it a Haupt racing team one. Well, it's Niklas Hirsch that now leads. Lars Hammer second. Marius Bonconseil. Dann kommt der Lutz Olsenbrink, Oliver Stettler, Nico Handke von 3. bis zum 6. Platz. Und was für eine erste Runde für der Pilot, aber Fehler für den 822 von ADAC Motorsport, Marius Bonconseil, aber nochmal ein Angriff und jemand ist vorbei. Das war der Nico Handke, denke ich, in der 834. Jetzt 5. Aber Hirsch ist am Spitze des Felds, vorne von Lars Hammer. Nach der zweiten Runde, Olsenbrink jetzt 3. vor Städtler und Handke. Bonconseil jetzt 6. vorne von Bayati, Falker, Kevin Lantinger und der Pepin Steiger. Der hat über die letzten 2 Routen 7 Plätze gewonnen. Lennart Kapp hat am 25. Position gestartet, jetzt 15. Schnellste Runde jetzt bei der Nummer 814, Quintin van Leeuwen. 52,610. Also wir sind auf Runde Nummer 3 von 11. Pech für Felix Maurer.
Jetzt 30. vorne von Nina Abziari. Und nochmal jetzt eine schnelle Runde. Dieses Mal bei der Holländer Kevin Lantinga. 51,617. Aber das ist wirklich eng. Aber ja, es gibt nochmal einen Wechsel an Spitze. Ramer ist vorbei am Teamkollege Hirsch. Dann kommt der Lutz Osenbrink. Der 829 für KSL Racing Team. Auf dritte. Und schon ist jetzt er vorbei an Niklas Hirsch für den zweiten Platz. Aber nach 4 Runden sind alle Teilnehmer in dieses Feld. Werden über Startziel kommen. So, ein kleiner Unfall hin und her. Aber schon gibt es der 822. Boncosey bleibt im Moment 5. Er hat einen Vorsprung von knapp über 3/10 eine Sekunde vorne von Osenbrink, Hirsch und Städtler, 3. und 4. Und dann versucht der 834 der Nico Handke immer näher zu kommen, aber vielleicht denke ich, dass der Boncosey ist schon wieder vorbei an der Pilot von VDB Racing Team. Und Semil Bayati ist vorbei an Kevin Lantinga. Lennart Hocker im 15. Platz hat schon jetzt die schnellste Runde dieses Rennens in die Tasche. 51,149. Aber es gibt einen Dreikampf im Moment für 2. Platz zwischen Osenbrink, Hirsch und Städtler. Und kommt in der Nähe von hinten der Marius Boncosey. Aber Bayati ist schon vorbei an Handke für 6. Platz. So eine Steigerung von 9. bis zum 6. Platz für den Startnummer 876. Aber dieses Dreikampf für 2. Platz. Hirsch ist schon jetzt vorbei an Osenbrink. Jetzt biegen sie rechts und dann links. Und dann rechts bis zum durch Kurve Nummer 10. Und dann die kleine Schikane 11 und 12 sind vorbei. Die schnellste Runde jetzt bei der Nummer 822. Jetzt der 885. Oliver Städtler war schnellster. Dann kommt der Boncosey, aber schon jetzt vorbei. An Kurve Nummer 1 sind die beiden Osenbrink und Städtler vorbei. Niklas Hirsch, der war Zweiter über Start und Ziel, aber durch Kurve 1 war den Osenbrink und Städtler innerseits vorbei. An der Nummer 877. Aber in die nächste 3,5 Runde kann alles passieren. Schnellster erste und Sektor dieses Rennen bei Quinton van Leeuwen. 12. Platz. Jetzt kommt eine Bestrafung für den Start Nummer 816. 3 Sekunden aus Korridor war der. Und nochmal eine Bestrafung. Für 5 Sekunden für den 890 Push to Pass. Lennart Hocker, 14. im Moment. Und für den Korridor war den 816 Leonhard Frei, 27. Aber jetzt ist der Oliver Städtler vorbei an Lutz Osenbrink für den 2. Platz.
Boconsey, schnellste Runde die Tasche für den 822. Der ist schon jetzt am 5. Platz hinter der Niklas Hirsch. Aber bleibt noch mal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennen und Remer hat einen Vorsprung über Städtler von knapp über 7 Zehntel, eine Sekunde. Dann noch mal 2 Zehntel bis zum 3. Platz für den Lutz Osenbrink, der Startnummer 829. Und Lars Remer hat früh in dieses Rennen seinen Platz am Spitze des Felds verloren. Aber hat er schon wieder. Und jetzt, letzte Runde läuft. Black and white warning flag going out for the 907, one of the guest starters, Morris Schwing, as we head on to the final lap of the race. Lars Remer having nearly a 4.5 tenth of a second advantage over Oliver Städtler. Lutz Osenbrink holding station in third, a little bit further back. Niklas Hirsch can feel the pressure from behind, courtesy of Marius Bonconsey. They were about a 10.5 apart, going over the line once again. 2 penalties have been given out. Then Leonard Frey, 3 seconds for 2 wheels out of the corridor. And the 890 of Leonard Höcker, who has made up 10 places, is going to have 5 seconds added to his time, which will put him down to 17th. Aber jetzt fliegt den schwarz-weiß karierte Flagge für der Pilot von Haupt Racing Team. Lars Remer gewinnt den 2. Qualifying Heat in X30 Senioren. Und wir haben leider einen Dreher bevor dem Start und Ziel. Das war Lukas Horsika. Ich habe nicht gesehen, ob es ein kleines Unfall gibt. Ja, das war durch den letzten Kurve. Hinterachsel war auf den Asphalt vor den Lukas Horsika. Dann war er gedreht. Dann hat er viele Plätze verloren. So, Lukas Horsika was a carried passenger through the final corner, got turned around, up in the air, back axle, not on the tarmac. But Lars Remer takes the victory in race 2 of the qualifying heat stages for X30 Senior, ahead of Oliver Städtler. Lutz Osenbrink takes P3, ahead of Niklas Hirsch, Marius Bonconsey, Semil Bayati, Kevin Lantinga, Zino Falco, Rocco Curcio, Tom Müller rounds out the top 10. Nico Handke, Quinten van Leeuwen, Jano Wiese, Benno Drelok, Pepin Steiger, Lukas Horsika, Leonard Höcker, Eva Dorrestein, Leonard Kath, and Moritz Wolber round out the top 20. Louis Schützer, Emil Drelok, Leon Lamprecht, Moritz Schwing, Yannick Makaberich, Abraham Gandhi, Leonard Frey, Hannes Enninger, and Felix Mauer, with Nina Abtsiauri rounding out the drivers that did finish the race. Unfortunately, lap 7 saw an end come to the race for La Haya GT1 Racing's Yori Schoens. But Lars Remer from Haupt Racing Team wins by just under a quarter of a second. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at
speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk. Abfeuer. Outstanding. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt geht's los mit dem letzten und zweiten Qualifying Heat für DKM. Heute in Mülsen bei Arena E. Auf der Pole Position startet der Südafrikaner Maddox Mason und an seiner linken Seite auf der ersten Reihe startet den Führende in den Meisterschaftswertung der 221. Devin Titz auf die zweite Reihe startet Leon Walczak und Alex Häuser. Danach startet der Ben Nessler und Lieber Vlasak auf die dritte Reihe. Vierte Reihe startet Bruno Kortekas und Edin Keserovic. Und dann die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Noel Manchberger und Jan Rudi Algre. Danach startet den Ben Özdemir, Ben Schumacher, Václav Rumlena, Leo Klock, Noé Sulitka, Henry Möhring, Oskar Wömers, Elias Sajik, Alexander Maschak, Jonas Huberschek, Mika Nigel, Amelie Heuers, Alexander Brauchmann, Bastian Kleiner, Ben Bernhard, Matthias Cavulea, Albert Paulsen, John Burton und Roman Meister. Nur 7 Runden für 29 Piloten auf dieser Mini-Klasse, die DKM. So 29 drivers about to take to battle for the final time today. Their second and final qualifying heat. 7 laps of the 1.315 kilometer circuit here at Arena E in Mülsen. Weather has been very much on our side today. It has been quite hot, especially when there's been less of a breeze around. The breeze has now gone south-southeasterly to around 11 kilometers an hour, which is around about 7 miles per hour. And very clear skies up above, apart from some white cloud in the far background. The field told to slow as the red lights are on the gantry. Und jetzt kommt die Piloten bis zum Start und Ziel. Start ist nicht freigegeben. Dieses Mal nochmal eine Formationsrunde. So they have to go around again. So the full start light is extinguished, and the drivers are going to have to refocus once again and get themselves ready for 7 laps of racing. So, hoffentlich dieses Mal werden wir einen guten Start für alle Teilnehmer in dieser Klasse bei DKM. Dann kommen alle Piloten bis zum 13. Kurve hier im Mülsen. Und jetzt, wir warten auf den Start. Dieses Mal für alle Teilnehmer insgesamt 29. Und jetzt kommt die Beschleunigung. Ist das Start jetzt freigegeben? Ja, das stimmt. Und was für ein Manöver auf dem Start bei der Devin Titz vorne von seinem Kollegen Maddox Mason. Und dann sind sie raus von dem ersten Kurve. Oh nein, 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 nein. Heftiges Unfall bei den zweiten Kurve. So, okay, dann mit den Marshals dabei.
Rote Flagge, heftiges Unfall, Kurve 2, erste Runde, kommt die rote Flagge raus. So red flag, major incident at turn 2, lap 1, red flag has straight away been brandished. Medical team rushing to the scene as we speak, and the ambulance is en route as well. So we have a red flag stoppage, a delay in prospect here, a definite delay. The field has been stopped just on turn number 14's entry point. So jetzt, meine Damen und Herren, kommt nochmal ein Delay hier bei dem Zeitplan. Rettungsdienst ist schon beim Pilot in dieser heftigen Unfall. Und wenn wir haben ein paar Updates, dann werden wir etwas sagen, was passiert zunächst. So von meiner Seite, ja, Rettungsdienst ist jetzt den Punkt des Unfalls. So, jetzt haben wir ein Delay bei dieses letztes Qualifying Heat bei DKM. So, ladies and gentlemen, the medical team vehicle is with the driver that has been involved in that big incident. I'm not going to explain what's going on at the moment, but we will have a delay. We will keep you updated as posted. Thank you for your patience and your understanding for those watching on the official ADAC Motorsports YouTube channel. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are.
From the beginning on and until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on, and until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on, and until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany.
22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true.
The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you.
More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events.
150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out. And we are racing at full speed. We are with you, The season is about to roar into life. wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check. Radio check. 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on. Firstly, we'd like to say thank you very much for your patience and understanding. Because the race that we just started was red flagged within the first lap of it, we do go to a full restart of the race. Now, firstly, Ben Nessler has been put into the medical vehicle and has been taken away for further checks, so we wish Ben all the very, very best. So, Maddox Mason will start from pole position. Devin Titz wird auf den zweiter Position auf den ersten Reihe starten. Und dann hinter die beiden sind Leon Walczak und Alex Häuser. Es wird ein Platz frei, wo der Ben Nessler starten würde. Wir haben das Rennen komplett neu gestartet, weil es gibt die rote Flagge nach der zweiten Kurve in der ersten Runde für den ersten Start. So leider kein Ben Nessler auf dem Startaufstellung. Libor Vlasak startet Sechste. Vorne von Bruno Kottekas, Edin Kesorovic, Mauro Mensberger, Jan Rüdi Alkre, Ben Özdemir, Ben Schumacher, Václav Rumlena, Leo Klock, Noé Sulitka, Henry Möhring, Oskar Böhmers, Elias Zajic, Alexander Maschak und Jonas Hubeschek. Das sind die letzten paar Piloten in den Top 20. Vorne von Mika Nigel, Amelie Heuvers, Alexander Brauchmann, Bastian Kleiner, Ben Bernhard, Matthias Cavulera, Albert Poulsen, John Burton und Roman Meister. So insgesamt
wie man sieht, das Rennen ist von neu gestartet. So 7 Runden von dieser 1315 Meter lange Strecke hier am Arena E Mülsen für den zweiten Qualifying Heat, den letzten Qualifying Heat für DKM heute am Samstag in Mülsen. So geht alle Teilnehmer in die Korridoren und jetzt Ampel sind raus. Wir sind Start freigegeben und sind alle Piloten durch Kurve Nummer 1 gefahren. Drivers jockeying for position. Erste paar Angriffen kommt die nächste paar Kurven, and you can see there is a peloton between the first 6 drivers as they make their way down towards the final couple of corners. And there are going to be some attempts made through the final corner. I think maybe possibly Leon Valchak is going to get a move or two done as they will cross the line to complete the opening lap out of 7. Maddox Mason leads, and Alex Häuser vom 4. bis zum 2. Platz jetzt. Eine gute Leistung bei der ersten Runde für den Holländer am Startnummer 255. Aber jetzt ist der Wind ist schon vorbei. Durch Kurve Nummer 3 bis zum 5. Der Deutsche hat den zweiten Platz wieder gewonnen. Gute Leistung für einen Pilot, besonders in Nummer 222. Roman Meister, der hat am 29. Platz gestartet, jetzt 16. Und wir haben nochmal nach diese Runde 5 bis zum Ende. Und der Wind jetzt einerseits von Maddox Mason über Start und Ziel. Und er ist vorbei. Dann kommt der Häuser auch innerseits von Mason, der Südafrikaner, der Nummer 229. Von 1. bis zum 3. Rang in diesem Feld. Und hinter der Südafrikaner, der Deutsche, der Nummer 247, Ben Schumacher. Und er hat am 12. gestartet. So gute Leistung, auch bei der Henry Möhring. Jetzt von 16. bis zum 7. durch den ersten paar Runden. Aber nochmal ein Versuch durch den letzten Kurve. Aber jetzt nach 3 Runden an Spitze des Felds ist der Devin Titz vorne von Alex Häuser mit einem Vorsprung von knapp über 3/10 eine Sekunde. Es ist wirklich ganz eng zwischen Mason und Häuser. Und jemand war ein bisschen breit von den er hat von Kurve Nummer 1 rausgekommen. Aber nochmal sind auf den 4. Runde von 7. Schnellste Runde seit jetzt bei der Pilot an Spitze, Devin Titz, 58,245. Pech für den John Burton, einer der Gaststarter dieses Wochenende.
Und jetzt kommt der Maddox Mason immer nach vorne. Jetzt ist es weiter. Und der Vorsprung, dass der Devin Titz, sein Teamkollege von CAG Holland hat, ist ungefähr 3/10 einer Sekunde nach 4 Runden. So, den Top 10 sind Titz, Mason, Häuser, Keserovic, Schumacher, Möhring jetzt 6. von 16. Position gestartet hat. Bruno Kottekas, Norman Mansberger, Leo Clark und dann der Leon Walczak, der Nummer 253, hat am 3. Platz gestartet. Jetzt ist er 10. Und es gibt 7 Piloten knapp in die Nähe voneinander. Nach dieser Runde war ungefähr 1,3 Sekunden, aber jemand versucht, Schumacher gegen Keserovic zum ersten Kurve, und ich denke, dass der Deutsche, der 247 war vorbei im Kurve Nummer 1, und jetzt nochmal versuchen, einen Versuch oder 2 bis zum Kurve Nummer 6, und jemand ist schon vorbei. Und Schwarz-Weiß-Flagge, Warnung für den Nummer 244. Matthias Cavulea, das ist 22. Position in diesem Moment. Letzte Runde läuft und dann kommt das Kampf. Und jetzt ist Maddox Mason wieder an Spitze in der 229 gegen seine Teamkollege Devin Titz, versucht, den Crossover zu machen zwischen Kurve Nummer 3 und 5. Aber leider für der Deutsche hat es nicht geklappt. Und er hat schon beim Keserovic 2. Platz verloren in die letzten paar Kurven in das Innerfeld von dieser Strecke. Aber es könnte nochmal ein guter Erfolg bei der Südafrikaner. Der 229 Maddox Mason is going to come out of the final corner. Checkered flag is going to wave, and the South African takes the victory. No, it was not. It was Devin Titz. My apologies there. It just changed. So, Devin Titz hat dieses Rennen jetzt gewonnen. Aber was für eine Leistung für den 216. Edin Keserovic hat am 8. Position gestartet. Über Start und Ziel bei schwarz-weiß karierte Flagge war es weiter. Was für eine Leistung für den Junge von DAP Lanari Racing Team. Maddox Mason, der Südafrikaner, 3. nochmal, vorne von Alex Häuser. Ben Schumacher von 12. bis zum 5. Platz am Ende des Rennens. Vorne von Bruno Kottekas, Henry Möhring, Leo Klock, Leon Walczak und Václav Rumlena. Das war der letzte Pilot über Start und Ziel in 10. Noel Mansberger, Noe Sulitka, Jonas Huberschek, Elias Sajic, Roman Meister hat 29. gestartet, aber war über Start und Ziel 15. geworden. Vorne von Alexander Marschak, Ben Ozdemir, Oscar Böhmers, Albert Paulsen und Amelie Heuvers. Mika Nigel, Ben Bernhard, Alexander Brauchmann, Matthias Cavulea, Bastian Kleiner, Jan-Rudi Algre und John Burton sind die letzten paar Piloten über den Start und Ziel am Ende des Rennens. Leider für Libor Vlašák war alles vorbei am Runde Nummer 5 und Non-Start, ein DNS, ein No-Start für Ben Nessler, und wir wünschen Ben gute Besserung nach dem heftigen Unfall ein bisschen früher dieses Nachmittags.
Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, den letzten Qualifying Heat heute in Arena A in Mülsen für DSKC Qualifying Heat Nummer 3, Gruppe A gegen B. Und sieht die Startaufstellung so aus. Auf Pole Position von Holland, der Nummer 459, der Jaden Teen gegen Matthäus Preuß auf die erste Linie. Sieter van Meert und Rasmus Box vom Andersen startet auf die zweite Reihe. Dritte Reihe Mark Gestenkorn und Jeffrey Fix. Vierte Reihe Emmanuel May und Loritz Sachse. Fünfte Reihe und die letzten 2 Piloten, die startet in den Top 10, sind Julian Kamen und Louis Esser. Danach startet Sascha Dreher, Rick Hartmann, Maurice Schenk, Yannick Kremert, Adrians Martins, Svenja Dreher, Erik Müller, Dirk van Stifthout, Manuel Lettner, Noah Gounod, Paul Moritz Doctor, Noah Höss, Louis Simon, Magnus Schindler, Nico Bogner, Klaus Panett, Jelte Burmer, Lars Ossenbeck, Rick Mewes, Khalil Soda, Max Olsenbrink, Ilian Ivov Yankov, Noah Karzenbach, and Jori Molema. Insgesamt in dieses Feld für dieses letztes Qualifying Heat 34 Teilnehmer und das Rennen dauert über eine Distanz von 11 Runden. Und danach haben wir nochmal 3 Rennen bis zum Ende für das Aktion auf die Strecke hier bei Mülsen. Ein sehr langer Tag für alle. Und nach aller Qualifying Heats heute werden wir den offiziell Klassifikation für alle Klasse, bevor den Super Heats, den
Und wir starten um 9:35 Uhr morgen bei dem Superheats und dann 14 Uhr bei die Finalen. So 3 more races to go after this one. And then we'll have the official intermediate classification ratified before we start with the Superheats tomorrow on finals day at 9:35. The finals themselves will take place from 2 p.m. local time at CEST. So if you are watching from the United Kingdom, a warm welcome to you all. And any other English-speaking nation that has decided to join us on the official ADAC Motorsports YouTube channel. So we are running at a slight delay of approximately half an hour. Und jetzt warten wir auf die grüne Flagge von hinten. Schon geht das. Und jetzt warten wir auf die Lichter. 3, 4 Lichter. Los geht's! Guten Start bei dem Polesitter Jaden Teen. Und ist er knapp ganz innerseits beim Kurve Nummer 1. Aber es gibt viele, es ist 3 breit nach Kurve Nummer 2 zwischen 3 Piloten außerhalb dem Top 15. Aber Hammerstart bei der Jaden Teen. Und Siete van Miert kämpft gegen den Matej Preuß von Tschetschen für den 2. Platz in diesem früher Teil dieses Rennens hier bei DSKC für den letzten Qualifying Heat hier in Mülsen. Aber nach dem ersten Runde Vorsprung von Teen bis zum Preuß ist knapp halbe Sekunde zwischen die beiden. Und Jaden Teen, wenn er startet auf Pole Position, normalerweise geht es immer gut vor den Holländer. Und jetzt kommt der Jeffrey Fixer. Der Startnummer 450 immer näher zu dem Top 3. Aber jetzt hinter der Holländer gibt es Lloyd Saxe, Emmanuel May, Mark Gesselkorn, Rick Hartmann. Guten erste Runde für Svenja Dreher, der Nummer 453. 7 Plätze gewonnen durch den ersten Runde. Khalil Soda vom 30. bis zum 18. Position auf dem ersten Runde. Schnellste Runde bei der Jeffrey Fixer und er ist vorbei an die Siete van Miert. Und jetzt versucht er, oh, das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler bei dem Nummer 450. Und jetzt kommt die Möglichkeit, dass Loris Sachse vorbei an Siete van Miert am Kurve Nummer 6. Aber das klappt nicht. Und wir haben eine gelbe Flagge. Oh, 1, 2 Karten durch einen Unfall und jemand sind in die Boxengasse reingefahren, habe ich schon gesehen. Aber Matej Preuß kommt immer näher zum Hinterachsel von der Jaden Teen. Das war 0,167 Sekunden zwischen die beiden. Und jetzt nochmal ein Versuch bei der Jeffrey Fixer. Und okay, wir haben 4 Piloten. Sieht, dass das letzte Rennen bei dem Qualifying Heat ist schon vorbei. Noah Gounod, Jelte Bomer, Louis Simon und Rick Mewis. Leider ist das Rennen vorbei für alle 4 Piloten. Und Lars Ossenbeck hat dieses Rennen nicht gestartet. So, wir haben schon nochmal 7 Runden von 11 bis zum Ende. Wir haben schon
29 Teilnehmer. Sie sind auf die Strecke. Aber ein Problem, Sascha Dreher. Jetzt 19. Aber, oh, Matthäus Preuß hat nochmal nicht nur... So, wow. Rick Hartmann hat versucht, außerseits der Matthäus Preuß von Kurve Nummer 5 zu überholen. Aber leider, der Vorderachse geht direkt in Luft vor der Hartmann. Oh, meine Güte. Das war wirklich, wirklich eng. Aber das ist, was passiert hier in KZ2, normalerweise im Kartsport. Harte Duellen auf der Strecke und vielleicht von Zeit zu Zeit ein paar Fehler. Das war das für der Rick Hartmann. Wir werden auf Englisch sagen Code Brown. Basically, you means you get a scare and it's a big one. Aber nochmal ein Kampf und ja, ich kann sehen, dass es gibt ein bisschen Pech für den Matthäus Preuß. Er hat nochmal einen Platz verloren. Aber bleibt der Jaden Teen an Spitze des Felds mit einem Vorsprung von knapp halbe Sekunde. Wir sind unterwegs bis um 5 Runden bis zum Ende. Aber nochmal Pech für Preuß. Jetzt ist er 8. Nee, Matthäus Preuß ist jetzt 12. Angriff und ein gutes Überholmanöver durch Kurve Nummer 1. Ich denke, das war Adrian Martins und er ist vorbei an Julian Carmen für 8. Position auf die Strecke. Aber nochmal, der Jaden Teen bleibt am Spitze des Felds. So, it is a Dutch 1-2 at the moment. Jaden Teen has nearly a half-second advantage over Jeffrey Fixer. Fixer's just put in the fastest lap of the race, 48.058. Sita van Meert rounds out the top 3. Loris Sachs 4th. Mark Gestenkorn from Switzerland rounds out the top 5. As we are getting some really, really big battles at the moment. Matthäus Preuß is losing, hemorrhaging places, now gets back up into 11th. As there's a couple of dive bombs or two going into turn number 1. As it was the 495, Adrian Martins through on Gillian Carmen at turn 1. Return the favour. Svenja Dreher has just put in a 47.798. But we still will have 3 laps to go. Jaden Teen just trying to push a little bit more of light at the end of the tunnel between himself and countryman on the Maranello chassis, Jeffrey Fixer. Jaden Teen, a multiple karting champion in the Benelux region over a multitude of years, showcasing his pace. And he's just put that gap to over 8 tenths. Oh, there's a multi-card incident at turn 13. One's gesticulating, saying, "What on earth were you doing there?" One's backwards. One's in the weeds, just by the. You can see one car. It's like literally, it's trying to dig its way into the undergrowth. And oh well, it was Sascha Dreher, Max Orsenbrink, I believe. Someone did get going. No, hang on. Rasmus Buxbaum Andersen has dropped from 4th. Was struggling. And there is one driver who is struggling to get to their feet. As here we go, Sita van Meert gegen Jeffrey Fixer. Unversucht, die Piloten vorbeigehen, aber das klappt nicht durch Kurve 1. Aber jetzt gegeneinander. Van Meert vorbei am Kurve Nummer 3. Aber nochmal der Versuch, Seite zu Seite, aber Pech für Sita van Meert. Sie haben das geschafft. Aber Jeffrey Fixer hat leider gesagt, nein, du kannst nicht vorbeikommen. Das werde nicht passieren. Aber was für ein Versuch. Eine starke Leistung von Sita van Meert. Aber jetzt bei der Jaden Teen. Der Holländer, der Nummer 459, geht schon auf die letzte Runde. Mit einem großen Vorteil. Das ist über 1 Sekunde, knapp 2 Sekunden. Zwischen ihn und seinem Landsmann. Sita van Meert
hat die schnellste Runde in die Tasche. 47,746. Aber was für ein Rückkehr. Pech, Unfall und hat das Rennen letztes Mal nicht fertig gemacht. Aber dieses Mal bei der Jaden Thien von Pole Position bis Ende des Rennens hier. Und dann jetzt fliegt schwarz-weiß karierte Flagge für den Holländer. Jaden Thien gewinnt dieses Rennen vorne von Jeffrey Fixer und Siete van Miert den Top 3. Mark Gestenkorn, Vierter, vorne von Norris Sachse, Rick Hartmann, Svenja Dreher, Julian Carmen, Adrian Martins und Emmanuel May. Das war den Top 10 bei dieses letztes Qualifying Heat in DSKC. So, 11th downwards. Eric Müller, Maurice Schenk, Yannick Hemmert, Magnus Schindler, Lithuania's Khalil Soda, 30th to 15th at the checkered. Great result there by the Lithuanian. Louis Esser, Dirk van Sifthout, Matej Preuss. He's got work to do in the superheat tomorrow. Finishes in 18th. Noah Hurst, Manuel Lettner round out the top 20. Head of Noah Kaltenbach, Nico Bognar, Paul Moritz Doctor, Klaus Parnet, Yori Molema. We were due to have Ilian Ivov Yankov from Bulgaria due to cross the line. Will be classified 26th ahead of Sasha Dreher, Max Ozenbrink, Rasmus Buxbaum Anderson, Noah Gounod, Jelle Tiburma, Louis Simon and Rick Mewis all out. And Lars Ozenbeck a non-starter. But Jaden Thien from DNF in his first heat, he leads from lights out to checkered flag.
Race number 12 of the meeting here for Deutsche Kart-Meisterschaft. Round 2, 2025. It is DKM KZ2. Let's take you through the 35-strong starting grid. David Trevelov will start from pole position. He'll be joined on the front row by the number 53 of Corentin Rousseau from France. Emilien Denema and Danilo Albanese round out row 2. Dion van Verven and Marek Skrivan will round out row 3. Paolo Ippolito and Marcus Kayak round out row number 4 ahead of Christian de Klein and Robert Kinderwarter, who completes the top 10. Simon Reichenmacher and David Lewinsky will be on row number 6 ahead of Jean-Louis and Jerry Bersica. Simon Billman and Nico Lemberg will be on row 8 ahead of Samuel Louis and Kipras Yursa, rounding out row 9. Completing the top 20 from Germany is Marek Zwierz. He'll be joined by the United Kingdom's Timo Jungling. They complete the top 20. Rounding out the 35-strong grid will be Sven Heyer, Valentino Fritsch, Alexander Scheiblecker, Gianni Andrisani, Cedric Malk, Matthew Vandenbroek, Mick Landgraf, Dino Carlson, Kevin Stehauer, Alexander Richter, Zoe Foresco-Potolea, Ivan Kodratenko, Torsten Simon, Dovas Balint, and Marcus Rausch. That is your 35-strong grid. And Matthew Vandenbroek got a black flag in the first heat. I think mainly because of causing a false start. As the drivers need to pick up the pace a little bit here. They are going through their warm-up cycles, so to speak. Hitting the accelerator, getting the warmth into the tyres, then hopping on the brakes. These karts have front and rear braking systems, 6-speed sequential gearboxes, a clutch pedal on the left-hand side of the steering wheel, 0 to 100 kilometers an hour, that's 62 miles per hour in around about 3 seconds. Top speeds hitting close to 150 plus kilometers an hour down the long start finish straight out of turn 14 and into turn number 1. It's one of the most, if not the most demanding disciplines in modern day karting. And because the torque is so immense through the back axle, just like Formula One, just like any major single-seater category, they will go from a standing start. And it's all about looking at the 4 red lights. And when they go out, we are underway and racing. Time now has just come up to 17 minutes past 6 local time here in Eastern Germany. We're based between Zwickau and Liechtenstein here in the Saxony region of Germany. So the Saxon Ring, not too far away from the location here in Mülsen. But it really has been a circuit that a lot of drivers have come to love and appreciate. My first visit here was back in 2020 and really impressed with the way that this circuit means you have to be on your A game from the word go. You've got to have eyes in the back of your head. Any mistake will be punished severely, especially coming out of turn number 1, because if you go wide, you're going to be mowing the grass as the front row is being kept on there a long time. Now, I have noticed Emilien Denner's kart is not there on the inside of row number 2. So, not sure what's happened here. The last few drivers starting to get into position. Once the green flag waves at the back, we will be under starters' orders here for race 2, DKM KZ2. Green flag waves at the back. And now the 4 lights start to ignite. It's revs up, it's lights on. We're underway. Great start from the outside of the front row by Corentin Rousseau. Mugs David Trevelov and Albanese trying to force it around the outside, but he drops down to what will be 5th as Dion van Verven. And David Trevelov managed to get back past through on him. Meantime, one's gone wide, and is that Albanese? Is that Albanese that's got off? He's had to shortcut through turn 5.
And Albanese already on the back foot. As the field makes its way, there's been a lot of kick-up of dust between turns 6 and 9. And they really, really are going at it. Battle for second. And really, really close to see how things are going to transpire. But Corentin Rousseau is leading the way by a comfortable margin. Second, David Trevelov. Marek Skrivan, Dion van Verven, Marcus Kayak, Simon Rechenmacher, Robert Kinderwater, Paolo Ippolito, Jean Lier, and Poland's David Lewinsky round out the top 10. Danilo Albanese has dropped all the way down to 15th. So the Italian for Kart Republic has got to start making moves left, right, and centre. But as we are getting certain packs starting, it's a 5-way scrap for the oh, now who was that? Trevelov's got the lead. Skrivan is now through. And Corentin Rousseau has dropped down on the Charles Leclerc chassis down to 5th position. Marcus Kayak, the defending DKM champion from last year, up the inside of Skrivan. Goes Van Verven for 2nd position. And now the Dodgem games start round the outside. Oh my giddy aunt. That was nearly impressive from Marcus Kayak. He got through on Skrivan. He nearly got through on Van Verven. And he's going round the outside of it, going into turn number 3. He nearly lost the back end to the Estonian, but he kept his calm and composure. Incredible. Marcus Kayak is signalling a warning shot across the bow to say to everybody else, yes, I didn't get offered to the back. Oh, we've had a drama at the back end. There's been a big drama. I think Corentin Rousseau was involved. More than likely that we were going to have one of the IPK Praga karts. Possibly Skrivan might have been involved. As now it is basically dog eat dog out here on the field. They are literally, you cannot keep your eyes off of one particular battle because you've got to switch to somewhere else. And that's the biggest thing in KZ2. As one of the Kart Republic chassis is going to be passed, going through into turns 3 to 5. Paolo Ippolito, the 2022 European and 2023 World Champion, now has the fastest lap in the pocket. 49.078 for the number 52 from Italy. And now he is gunning for those in front. Danilo Albanese now back up into 13th. But David Trevelov has got a lead, and it's going to be more than a second after 4 laps as he leads Dion van Verven, who's being hunted down by Estonia's Marcus Kayak. And Kayak's dived up the inside, makes a mistake. And this is going to allow Kinderwater to get through. Ippolito round the outside of the defending champion into turn 3. This is where it really gets intense. Really gets intense. And Ippolito's trying to do something special to get past on Kinderwater, but the German is making it difficult for the Italian on the former's home circuit. And we've got an IPK Praga stuck. That is the number 61. And that's Lovas Balint from Hungary, out of the race, walks away from the kart. And David Trevelov has bolted. Double waved yellows at turn 1, no overtaking permitted. David Trevelov, after 5 laps, now has a 2-second lead. Ahead of Van Verven, ahead of Kayak, who's being pressurized by Robert Kinderwater and Paolo Ippolito. Kinderwater started 10th, now runs 4th. Kayak started 8th, now runs P3. Keep your eyes on the Swiss driver behind them, Jean Lier. Well, he's just been passed by the Czech Republic's Marek Skrivan. Danilo Albanese, fastest lap of the race, 48.160. 6 laps to go. We're half time here. And Marcus Kayak sets the fastest lap of the race. Now it's Paolo Ippolito, 47.975. This just shows how quickly things can turn on its head. And Ippolito's up the inside. Through on Kinderwater. It was clean as a whistle by the Italian, up to 4th place. And now the Italian has got
his axe out. He's going hunting. But no one can, at this moment, trump David Trevilov. The number 4 from Germany, who is 2.2 seconds up the road, and that gap is going to increase. And the reason being is because Kayak is battling away with Van Verven. And now Kayak up the inside. That's second. This time, he didn't make a mistake. No unforced errors from the defending champion, and he got through cleanly on Dion Van Verven. But under braking, the back end of the Formula K was a little bit sketchy. And Van Verven was waiting to pounce, but Ippolito is there. Now you've got Kinderwater, Scrivin, Jean Luyet, Simon Reichenmacher now factoring into this. Danilo Albanese, new fastest lap of the race, 47.688. And his recovery drive has been nothing short of fantastic. Man who's really, the Italian, 26 years of age, has fallen in love with this circuit. And really has definitely thought he's got the opportunity. Oh, but Paolo Ippolito has just got off the circuit. He dive-bombed up the inside of Dion Van Verven, went wide coming out of turn 1, and for the Italian, it went horribly wrong. I'm looking at the back bumper of Scrivan on the IPK Praga. Now, is that starting to get a little bit loose? I did notice one bumper started to go loose on the right-hand side. Now, this is where you've got to have that air of mechanical sympathy, because we've still got the superheat, and we've still got the final tomorrow. So the less work you can do for your mechanic, the better off they'll be feeling once they've had their feed in the evening. And the mechanics, the teams, are the unsung heroes on how competitive these drivers can be. Great work there by Danilo Albanese, through on the number 60 of David Lewinsky from Poland. That is now 9th for the Italian, as Dion Van Verven has become the cork in the bottle. Reason being is that Marcus Kayak has bolted away from him. Oh, and we've got one slowing coming out of turn number 1, I'm afraid. That's going to be a Birolot. And I've got a feeling that might be Simon Billman, possibly the Swede. And, well, you can see the disappointment on the driver's body language, I'm afraid. That's never a nice thing to see when a driver's trying to be competitive and the kart just completely says, no, I'm not going to do anything about this. Double waved yellows, which means that Robert Kinderwater cannot try an outside overtake on Dion Van Verven. So the kart that is dropping is going to be, I think, more than likely, Simon Billman from Sweden in the number 9. Let's just have a look. I'm waiting for the timing to update. Well, Dino Karlsson, Simon Billman's countryman, also has had dramas. And yes, I can see it is a single digit. It is a 9. So Dino Karlsson, but now Dion Van Verven on the number 54 Sodi kart has become the cork in the bottle. As very shortly, David Trevilov is going to bring us on to the final lap of the race. It's going to be an SRP Formula K 1-2 at this rate, 1.4 seconds. Kayak has been closing. Kayak has been closing on Trevilov, but the thing is, it's about securing those good points in the qualifying heat stages. And Dion Van Verven's going to have to fight tooth and nail for what is going to be third on the road. David Trevilov, however, managed to start from pole position, got the whole shot he needed at the start, and this is where his race, this is going to really bring him into good stead going to the Superheat tomorrow. It's going to be great for the SRP team, switching to Formula K in 2025. They are going to get a 1-2. And Gratulation, David Trevilov, der Sieger dieses Rennen bei DKM KC2 mit einem Vorsprung über seinen Teamkollege Marcus Kayak, 1,380 Sekunden. Well, David Trevilov wins here on home soil once again. A great run by him. Marcus Kayak takes second. Dion Van Verven, you are a lucky, lucky boy. It was literally 81 thousandths between third and fourth in that one. Marek Scrivan, Paolo Ippolito, Jean Lier, Danilo Albanese. Complimenti, signori. 8th place at the end of that, having dropped outside
of the top 10. And with it, took the fastest lap of the race. Simon Reichenmacher, David Lewinsky, Christian de Klein, Corentin Rousseau finishes 12th in that one. Ahead of Gilles Bersica, Valentino Fritsch, Kiprasios, Samuel Luyet, Nico Lemberg, Maddox Wirtz, Gianni Andresani, Zoe Fleur. Oh, Paolo Ippolito has just been given I think a 5-second penalty possibly. Ippolito drops to 16th on the now adjusted results. Nico Lemberg, Maddox Wirtz, Gianni Andresani, Zoe Floresco Portalea ran out the top 20. Alexander Richter, Sven Heyer, Cedric Malk, Kevin Steyer, Matti Vandenbroek, Markus Rausch, Thorsten Simon, Alexander Scheiblecker, Dino Carlson, Mick Landgraf and Ivan. Oh, yes, it was a push to pass. Paolo Ippolito got a slap on the wrist and a 5-second time penalty to boot. Mick Landgraf and Ivan Kondratenko from Germany and the Ukraine, the last of the classified finishers, 30th and 31st. Simon Billman, Timo Jungling and Lovas Balint out to the race on laps 9, 6 and 4 with Emilian Denner, unfortunately, a non-starter, but great work by David Trevelov to take the win here on home soil. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. All over him, look at that. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk. Abfeuer. Standing. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Und jetzt Rennen Nummer 13 dieses heutigen Tag bei Arena E in Mülsen für DKM 2025 für die zweite Termine dieser Saison. Und jetzt kommt die Startaufstellung für den letzten und zweiten Qualifying Heat für X30 Junioren. Auf den Pole Positions startet der Nummer 622, der junge Deutsche Carlos Nies, und auf seine linke Seite startet der Pilot von Rumänien, Jon Tudor Jerkan, der Startnummer 707. Ben Götz startet Dritter und auf die linke Seite von der 677 startet Lies Ebersdobler. Aaron Wieder und Jolene Denzel startet auf die dritte Reihe, vorne von Tom Wickop und Semme Velea. Und dann die letzten zwei Piloten, die starten in den Top 10 sind den 655 Emilio Berndt und der 617 Noah Nolken. Und die Piloten startet in dieser Ordnung von Position Nummer 11. Bruno Keiling, Jonathan Meyer, Bing van Scheindel, Len Göckmann, Ruben Opitz, Lian Kerscher, Emanuel Teixel, Lionel Hönecker, Gregory Grubelitschek, Max Grassini, Nicola Freg, Neo Knapp, Harmon Göder und Valentin Knödel. Und das Rennen dauert über eine Distanz von 10 Runden. Auf dieser Strecke in Mülsen lange eine Runde 1315 Meter mit 14 verschiedenen Kurven. So, the clockwise 1.315 kilometer 14-turn circuit. Pole position is on the right-hand side of the track. And for you watching on the ADAC Motorsports YouTube channel, it is on the left-hand side of your screens. So the red lights are on the gantry and into the corridors. Our drivers head. Und jetzt geht's los für den letzten Mal für diese Piloten heutzutage am Samstag. Und Start bei dem Polesitter Carlos Nies. Und hinter ihm ist der 677, der Ben Götz. Und jetzt kommt vielleicht ein Angriff. 3 breit. Den zweiten Hälfte des Felds bis zum Kurve Nummer 3. Das war wirklich, wirklich eng. Aber jetzt mal kann man vielleicht ein Überholmanöver zu versuchen. Und es gibt, ein Unfall. Das war Kurve Nummer 6. 2 Piloten sind gerade ausgegangen. Vielleicht Lian Kirscher und, Lian Kirscher vielleicht ist einer und der Emanuel Teixel ist ein anderer. Und es ist wirklich knapp gegen Ben Götz. Innerseits vorbei an Carlos Nies und hier kommt der Hauptracing-Teamfahrer Lies Ebersdobler. Der hat versucht, an Spitzes des Felds zu kommen, aber klappt es nicht für der Deutsche. Nochmal ist der Carlos Nies am vorne. Und jetzt, ein kleines Angriff von hinten an Carlos Nies. Aber er bleibt am vorne. So, das war Lian Kirscher und Emanuel Drechsel. Die sind wie ein Navi. Gehen Sie geradeaus auf Kurve Nummer 6. Und das hat schon passiert. Leider für die beiden Piloten. Und nach 2 Runden den Vorsprung, das der Carlos Nies hat, ist ungefähr ein Viertel eine Sekunde. Und jetzt kommt der Pilot aus Rumänien innerseits Kurve Nummer 3. Und jetzt ist Jerkan an vorne. Und Nies in der Mitte. Götz von hinten auf Platz 3. Und jetzt ist Ebersdobler vorbei an Jolene Denzel. Denzel ist jetzt 5. Vorne von Tom Wickop, der Nummer 693. Aber es ist wirklich, wirklich eng an Spitze des Felds.
So, wir haben nochmal 700 bis zum Ende dieses Rennens. Und jetzt kommt der Tom Wickop. Er versucht nochmal. Er ist vorbei an Erbers Dobler. Und ich denke schon auch, schnellste Runde seit jetzt bei der Spanier Bruno Greiling. Und was für ein Manöver bei der Ben Götz. Der hat innerseits, er war draußen von der Carlos Nies am Kurve Nummer 3. Dann innerseits von Kurve Nummer 5. Jetzt ist Nies vorbei an Kurve Nummer 6. Noch wieder zweite ist der 622. Und gute Leistungen für Max Grassini. 15. Platz, hat 20. gestartet. Nicolas Frick aus der Schweiz. 21. gestartet, jetzt 16. Aber jetzt den Vorsprung, dass der romanische Pilot Jerkan hat über Carlos Nies. 16. eine Sekunde und noch, Pech für, ich denke, das war der Jolina Denzel. Es gibt 3 breit von Kurve Nummer, außerdem Kurve 1 und auf die linke Seite war die Denzel und ja, kann man nichts tun darüber, wenn 2 Piloten sind innerseits und dann gibt es 3 breit von Kurve Nummer 1 bis zum Kurve Nummer 2 und dann man muss sagen, okay, was soll ich tun jetzt? Aber nochmal ein Wechsel, das war Greiling, denke ich, über Erbers Doble für den 6. Platz vielleicht. Und am Spitze des Felds, das ist der Tom Wickop, der Führende in der Meisterwertung nach dem Saisonauftakt in Marienburg. Und jetzt ist der Ben Götz vorbei am Kurve Nummer 3 von Carlos Nies. So, wir sind halbseitig. Schwarz-Weiß Warnungsflagge für den Nummer 607. Semil Valeria auf 10. Platz, aber den Zweikampf zwischen Jerkan und Wickop geht weiterhin. Und was passiert denn doch? Kurve Nummer 1. Und jetzt der Carlos Nies ist vorbei an Ben Götz. Guter Versuch bei der 622. Ist vorbei an den 677. Und jetzt geht der Tom Wickop vorbei. An Spitze des Felds gegen Jon Tudor Jerkan. Endlich von 7. Platz auf die Startaufstellung ist jetzt Wickop an vorne. Was für eine starke Leistung für die 693. So Tom Wickop, the current championship leader in X30 Junior, is leading the way. Started 7th and now leads the way. So down to 22 runners. We've got 3 laps to go. So Wickop leads by just over 0.3 of a second. Ahead of Jon Tudor Jerkan from Romania. Ben Götz rounds out the top 3. Noah Nölken started 10th, now runs 4th and is closing in on the ADAC Motorsport car in front of him. Jolina Denzel, who won on the road earlier on today in the opening heat by doing that massive round the outside at turn 1 that no one, not even myself, saw coming on Jon Tudor Jerkan to take the win in heat number 1 for X30 Junior. She is currently running down in 11th, trying to close down on Semyon Veillette for position. That will be 10th. Aber noch 2 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Und jetzt den Zweikampf für den Sieg. Lauf weiter so zwischen Tom Wickop und Jon Tudor Jerkan. Letztes Mal war knapp über 1,5 Zehntel, 1 Sekunde zwischen die beiden Piloten.
Aber ich denke, dass der Vorsprung ist schon bei der Tom Wickop. Der 693, Ben Götz, bleibt im dritten Platz. Und jetzt nochmal, das war eine Überholung, vielleicht den Bruno Kreiling von Spanien gegen Carlos Nies. Und bei, ja, Kreiling jetzt Vierter. Er ist vorbei an Noah Nolken. Kreiling in die letztes Qualifying Heat war Fünfter. Aber Jerkan, wir sind jetzt auf die letzte Runde dieses Rennen. Und Wickop ist dann vorne mit einem kleinen Vorsprung über Jerkan, über die letzten paar Kurven. Vielleicht kann Jerkan macht etwas ganz Besonderes, ganz Spezielles in die letzten paar Kurven. Wir werden jetzt das sehen. Aber raus von den letzten Kurven, von 7. auf die Startaufstellung. Endlich ein Sieg hier in Mülsen für den Tom Wickop. Den 693 bei knapp 1/10 eine Sekunde dieses zweites Qualifying Heat gewonnen hat. Vorne von Jonte der Jerkan Ben Götz, dritte Position in dieses zweites Rennen. Ben Götz war 7. letztes Mal. Bruno Kreiling, noch eine starke Leistung für den Gaststarter dieses Wochenende von Spanien, der Nummer 704. Über Start und Ziel endlich 5. vorne von Emilio Berndt. Aaron wieder, Carlos Nies, Lias Erbers-Dobler und Semir Valleja. Das war den Top 10. Jolene Denzel 11. vorne von Len Görkman. Big Van Scheindel, gute Leistung dieses Mal von die Piloten aus der Schweiz. Nicolas Freig, Gaststarterin 701, hat 21, von 21. Platz gestartet. 14. über Start und Ziel vor Jonathan Meyer, Max Grassini, Lionel Hünecke, Valentin Knödel, Gregory Grobelitschek, Neo Knapp, Ruben Opitz und Ramon Göder. Die letzten paar Piloten über Start und Ziel und hat das Ziel erreicht bei dieses Rennen. Leider geradeaus am Kurve Nummer 6 gingen beide den Leon Kirscher und Emanuel Drechsel und leider ist die Qualifying Heat für beide Piloten leider vorbei.
Now we come down to the 14th and final race of today's action here for day one of round two of the Deutsche Kart-Meisterschaft for 2025. Let's take you through the starting grid for X30 Senior qualifying heat A versus B. Lars Remer starts from pole position. We'll have Daniel Brozovic alongside on the front row. Row 2, Marius Bonconseil and Alan Garcia Lopez. Row 3, Oliver Stedtler and Rick Nadin, Kevin Lantinger, Roxanne Lantinger. It's an all sibling row number 4. Semil Bayati will be joined by Ben Fritz on row 5, thereby completing the top 10. Zino Falka, Maximilian Engelstetter, Lukas Horsika, Jakob Trost, Felix Maurer, Niklas Simic, Pepin Steiger, Adrian Lorenz, Benno Trelok, and Noah Beckman round out the top 20. Completing the 32 strong will be the following drivers: Leon Lambrecht, Max Hazel, Leonard Hocker, Henry Melchior, Leonard Kath, Konstantin Titzer, Joris Schöns, Karl Tukru, Emil Trelok, Niklas Bull, Ina Abtsiauri, and Moritz Weber. Und diese letzte Qualifying Heat dauert über eine Distanz von 11 Runden über diese 1315 Meter Strecke hier bei Arena E in Mülsen. Und die Ergebnisse zeigen, dass der Lars Remer hat den zweiten Qualifying Heat heute gewonnen. Gruppe A gegen C. Und bei dem ersten Qualifying Heat seine Kollege von Hauptracing Team Niklas Hirsch. So, ob es die Möglichkeit, dass Lars Remer dieses Rennen gewinnen wird, dann bleibt er vielleicht bei Pole Position für den ersten Superheat bei X30 Senioren morgen früh. So, los geht's für die letztes Mal heute am Samstag und einen guten Start bei dem Pole-Sitter Lars Remer. Aber großer Unfall in Kurve Nummer 1. Ich habe schon gesehen, 5, 6, 7 Karts in diesem Unfall. So, yet again, another incident, and it's a turn 1 incident. 6 karts involved. One actually spun and caught a few drivers out. Just trying to pick it apart a little bit. One driver went to the outside. Oh, actually, no. One driver mounted the rear of another, went flying over the top, and barrel rolled into everybody else. So that has compromised quite a few drivers. It kind of happened from... oh, yeah, it was actually mid-pack, and that's always the worst place where it can happen. So, drivers seem to be all okay. Oh, right. Several drivers involved in that. And Roxanne Lantinger, Zino Falke, Maximilian Engelstetter, Felix Maurer, Adrian Lorenz. So, all drivers quite heavily up at the sharp end of the field were compromised because of that. And as a result, Moritz Weber now up to, from stone dead last, now 18th. Konstantin Titzer up from 26th to 16th. Emil Trelok 29th to 15th. Leon Lambrecht now one step away from the top 10. And behind Marius Bonconseil, Lars Remer is at the front end of it. So we've got 2 laps completed, and Daniel Brozovic is leading the way ahead of Spain's Alan Garcia Lopez. Now, it's getting a little bit treacherous out there in terms of
Drivers taking a little bit more risk than reward. I mean, you've got that risk versus reward situation. Okay, ja, man kann etwas verdienen mit ein bisschen Risiko, aber wenn man zu voll am Gas geht, hat in seinem Kopf vielleicht ein bisschen vergessen zu bremsen, dann kann es richtig schief gehen. Aber schnellste Runde jetzt bei Brozovic, der am vorne steht, 51,853. Und er hat einen Vorsprung über der Pilot aus Spanien, Adrian García López, knapp über 8,5 Zehntel eine Sekunde. Und ein Überholmanöver bei Lukas Horsica von Tschetschen über Hignadin aus Luxemburg. Und Leon Lambrecht hat schon von 21. Platz gestartet. Jetzt ist der 808 jetzt auf den 8. Position in dieses Rennen. So, Brozovic, dann Tinker, wo ist Lars Ramer im Moment? 9. in diesem Feld. Und er hat schon den schnellste Rundezeit, 51,407. Und zwischen Brozovic und Ramer, das Vorsprung ist ungefähr 5,3 Sekunden von 1. bis zum 9. So Lars Ramer has to try and make up nearly the best part of 5.4 seconds if he wants to be along with Daniel Brozovic. Bon Conseil geht immer näher zum Adrian García López. Und nochmal ein Zweikampf an die Strecke zwischen ein Croc Promotion und ein Kart Republic, denke ich. Das ist Kevin Lanzinger gegen Oliver Städtler. Und hinter die beiden sind jetzt Hignadin, Lars Ramer, Leon Lamprecht und der 809, Niklas Simic. Und wir sind halbseitig jetzt im Moment in dieses letztes Qualifying Heat für X30 Senioren und auch für den heutigen Samstag, den letztes Rennen heute. Aber jetzt kommt der Städtler ganz knapp hinter der Kevin Lanzinger. Das Zweikampf über 4. Position auf dem Feld. Aber leider für den Maximilian Engelstädter und Adrien Lorenz an der ersten Runde war das Rennen leider vorbei. Nach dem Unfall am Kurve Nummer 1. So 2 drivers out of the 32. Engelstädter in the 826 and the 886 of Adrien Lorenz are unfortunately out on the very first lap. But Daniel Brozovic trying to pull a little bit of gap between himself and Adrian García López, who has got Marius Bonconceau breathing down his neck and up the inside. Bonconceau gets through, the driver for ADAC Motorsport, through on the Spaniard for CV Performance Group in the 883. So we are very close to finishing the race day here at Arena E in Mülsen. It has been a very, as I said earlier, a very long day in the office for everyone involved. Lars Ramer has now moved up to 7th position and is closing in on Lukas Horsica. 3 laps to go. And the lead gap between Daniel Brozovic and Marius Bonconceau now stretches to nearly a second and a half.
There are some grey clouds towards the opening couple of corners on the circuit, and also the far left side of it. So you're looking at turns 1, turns 6 to 11. There are some darker clouds starting to show around the locality, but we have had dry conditions all the way through. We've had a top temperature of 28 degrees Celsius, and we are moments away from concluding day 1 out of the second round of the season. So, wir haben nochmal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennens hier in X30 Senioren. Letztes Qualifying Heat, Gruppe A gegen B. Und den Vorsprung, das der Daniel Brozovic hat, ist ungefähr 1,3 Sekunden vorne von den 822 von ADAC Motorsport. Der Marius Bonconseil, der kämpft immer hart, der kämpft im Moment gegen der Spanier von CV Performance, der 883 Aaron Garcia Lopez. Oliver Stettler ist jetzt vorbei an der Kevin Lanzinger von AMW Motorsport. In der 832 Lasremer Sechste, vorne von Lukas Horsika, Rick Nadin, Semil Bayati und der 809, der Niklas Simic, der bleibt in 10. Position. Und jetzt läuft die letzte Runde. Brozovic an vorne und den Vorsprung ist 1,2 Sekunden. Und jetzt, durch Kurve Nummer 1, ist Lopez vorbei an Bonconseil. Das Wechsel für 2. Platz auf die letzte Runde. Aber sie sind nebeneinander bis in Kurve 3. Dann ist der Spanier an vorne. Aber Bonconseil hat eine andere Idee, vielleicht die Möglichkeit, vorbeigehen am Kurve Nummer 6. Aber Lopez bleibt auf den Racing Line. Aber für den letztes Mal heute am Samstag, Tage 1, Runde Nummer 2, DKM, Saison 2025. Es fliegt los, schwarz-weiß karierte Flagge für Daniel Brozovic. Und jetzt, 2. Platz war Aaron Garcia Lopez, 3. Marius Bonconseil, 4. Kevin Lanzinger und den letzten Pilot in den Top 5, Oliver Stettler, in der Startnummer 885. Danach über Start und Ziel kommt Lars Remer, Lukas Horsika, Rick Nadin, Semil Bayati und Niklas Simic. Von 11. bis zum 20. Position war die folgende Piloten: Leon Lamprecht, Leonard Hocker, Max Hesel, Jakob Trost, Moritz Weber, Jori Schöns, Emil Trelok, Lennart Kath, Konstantin Zitzer und Benno Trelok. Dann die letzten Piloten von 21. Position bis zum 30. waren Henry Melchior, Ben Fritz, Pepin Steiger, Felix Maurer, Sino Falker, Karl Tukru, Roxanne Antinger, Niklas Bühl, Noah Beckmann und Nina Abziauri. Leider auf dem ersten Runde war alles vorbei vor Maximilian Engelstädter und Adrian Lorenz. So, dann war es für heute, meine Damen und Herren, und vielen lieben Dank für den Zuschau an den offiziellen ADAC Motorsport YouTube-Kanal und alle Zuschauer hier
an die Strecke hier bei ANA in Mülsen. A big thank you to everyone watching on the ADAC Motorsports YouTube channel and everyone that made the grandstand look pretty full at turn 1, which I only noticed not that long ago, about an hour ago or so. That is it for us today. We will be back in action tomorrow morning. Warm-up for the Super Heats commences at 8 o'clock local time, but the Super Heats will start at 9:35. The finals start at 2 p.m. tomorrow. Until tomorrow, thank you so much for joining us. It's been a pleasure to have your company along the day. Wir sehen uns morgen, and have a good evening. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.